태양들이 인지는 그 송정라 이 차상도 그런 거 그런 스펙트 나오는 게 진도 있으니 묻고 나가랑 송 내가 그냥 진도 맞죠. So we're going to begin this morning by going through the practice one time, starting with the inner Ngondro, the taking of refuge from page 50, and we'll be chanting, I guess, simultaneously in different languages, or one after another? One after another. So we'll do first in English, and then we'll do it again in Vietnamese, or sure less so. Chúng ta bắt đầu chương trình sáng nay bằng cách tụng toàn bộ cái phần Ngondro, bắt đầu từ cái phần nội. Page 50, trang 50. Clarify that a bit. So I'll recite just the visualization part in English, and then we'll do it also in Vietnamese. So just to that point. So everyone just please listen and try to do the visualization as you are hearing it. Cái phần nhắc lại chút xíu, tức là để giải thích lại, tức là khi chúng ta tụng cái từ trang 50 cái phần cái phần quán tượng này, bằng tiếng Anh, tiếng Việt để mình quán tượng cho nó đầy đủ. One's immediate environment appears as a beautiful Buddha field, resplendent with jewels and precious substances, pleasing to behold. In the center of this, there arises a wish-fulfilling tree with 5 main limbs bearing leaves, fruits, flowers, bells, fully adorned and filling the vast expanse of space. On top of the central branch, there arises a beautiful jeweled throne, supported by snow lions, upon which rests a multicolored lotus, a sun and moon seat, upon which appears the essence of all the enlightened ones, who is actually one's own root lama, Padmasambhava with consort. The lineage gurus of the Dzogchen tradition appear in succession above the crown of his head. He is surrounded by an assemblage of meditation deities, Dakas and Dakinis. On the branch in front of him there appears the Buddha Shakyamuni, surrounded by the Buddhas of the 3 times and 10 directions. Above the limb to his right there appear the 8 great Bodhisattvas. Above the branch to his left there appear the 2 supreme disciples, surrounded by the Shravaka Arhat and Pratyeka Buddhas. Above the limb behind there appear the volumes of the precious Dharma teachings, arranged in order of the vowels and consonants from which the sound naturally comes. All these celestial beings are further surrounded by the wisdom action beings and the many Dharma protectors, as vast as the ocean. All remaining space becomes occupied. All assembled possess boundless enlightened qualities, such as knowledge, compassion, and power, which they lovingly bestow upon us. Seated before these supreme guides to liberation, there appears one's own mother and father, one's enemies, oneself, and all sentient beings who fill up the earth, with hands reverently joined together in prayer. From this moment until the supreme awakening is realized, I rely upon you, I make offerings to you, I have no other refuge or source of protection than you. Ngay nơi hành giả hiện thành cõi Phật đẹp đẽ, rực rỡ với châu báu và quý vật rất ưa nhìn. Ở giữa nơi này hiện một cây như ý với 5 cành chín đầy lá quả hoa chuông, trang nghiêm và tràn đầy không gian rộng lớn. Bên trên cành giữa xuất hiện một bảo tọa đẹp đẽ được nâng đội bởi những sư tử tuyết. Trên tòa là hoa sen nhiều màu, mặt trời, mặt trăng, mà bên trên là Đức Orient Kim Cang Trì, hiện thân của tất cả chư Phật. Ngài đích thực là bổn sư của hành giả, chư hoa sen vô thượng sĩ cùng phối thân nữ. Các đạo sư của dòng truyền thừa Đại Viên Mãn xuất hiện theo thứ tự trên đỉnh đầu Ngài. Chung quanh Ngài là tập hội chư Thánh Tôn và không hành thánh giả nam nữ. Trên cành cây trước mặt Ngài là Phật Thích Ca vây quanh bởi chư Phật 3 đời và 10 phương. Trên cành cây bên phải Ngài xuất hiện 8 vị Đại Bồ Tát,
Trên cành cây bên trái ngài xuất hiện hai vị đệ tử thượng thủ vây quanh bởi những hàng thanh văn, La Hán và Bích Chi Phật. Trên cành cây phía sau là kinh điển của Pháp Bảo sắp theo thứ tự, vận nguyên âm và phụ âm là nguồn gốc của mọi âm thanh. Vây quanh hàng thánh chúng là Hải hội chư Tuệ Hạnh Bồ Tát và chư hộ Pháp ngự khắp các khoảng không còn lại. Tất cả chư thánh tôn trong hội đều có vô lượng công đức như giác ngộ như trí tuệ, đại bi và thành lực mà các ngài đều tự bi ban cho con. Ngồi trước mặt các bậc đạo sư vô thượng này là mẹ và cha, các oán địch, tự thân của hành giả cùng tất cả chúng sinh đầy khắp cõi đất đồng chắp tay cung kính cầu nguyện. Từ bây giờ đến khi thành đạt chánh giác, con xin quy các ngài, con xin cúng dường các ngài và không quy nơi nào khác. qua tagarang le thì 잡선 놀이 소장 그 일 tagarang 근데 내가 또 찬스 그셈 계고 셈께 돈바지 랑고 되니다 저 가져샤 땅지나 아니 셈진 탕만론 철대요 그래서 철와 철니다 그래서 가르치는 철송화를 놨나 아니 닐룩당 카트르니 아니 닐룩리 신질록도 철송화를 와 근데 이제 나랑 저다 지 코르와제야당 양지 카르와제야 니슨 점바가 닌든 그 낭차리 접니 내가도 다 코르와라 뭐 탔다 참데 그래 근데 이제 나랑도 생긴 상말로 지 마르발이 토르니 그거 이 시기론도 로타비안다지가 체드 나랑도 중량슬리 근데 생긴 한절라 판야고지 도버시 하면도 지금 아들들 생기 근데 생기의 연의 담자이 된다고 다 돈바데 또 잠도 초장 그러니까 사르제와 뒤인데요 냠불 맹그연 The next part of the practice is the engenderment of Bodhichitta. For this part where we take the vow or commitment of the Bodhisattva, we retain exactly the same visualization of the field of assembly of all of the Buddhas, Bodhisattvas, and so on, just as we did during the refuge stage of the practice. But here, our focus is different. Here we are bringing to mind the confused state of all sentient beings. What is this confusion experienced by sentient beings? It is a
departure from the true nature of things. It is having gone in a different direction or split off from a realization of their own true nature. So you could say it is a mistaken mode of apprehension of the nature of their existence. And through that, sentient beings experience a difference between what we label samsara and what we label nirvana through a confusion about the the apparent aspect of phenomena, how they seem to manifest or appear. That is the source of their confusion. And so we establish a firm intent to free sentient beings from that confusion and that ignorance, and reestablish them back in a state of comprehension, a state of wisdom, of jnana. And so our practice, our intent, is to be of benefit to all sentient beings in exactly that respect. So that is called the engenderment of bodhichitta. And when we think before this field of assembly as witnesses that we will actually do that we feel that resolve or commitment, then that is taking the vow of a bodhisattva. That is our promise and commitment. We think that we actually have received that vow. Thì cái phần kế tiếp sau phần quy y đó là phần phát bồ đề tâm trong bộ pháp. Thì trang 58 thì trong cái phần tu tập này đó, chúng ta vẫn quán tưởng cái đàn cây quy y như lúc mà chúng ta quán tưởng hồi nãy, tức là phần quy y. Nhưng mà đối tượng của cái phần này đó là tất cả chúng sinh. Thì và chúng ta phát bồ đề tâm ở đây đó, nguyên đàn cây quy đó là để chứng minh cho chúng ta khi mà chúng ta phát bồ đề tâm, hay là chứng giám cho chúng ta, thì đối tượng của cái phát bồ đề tâm là tất cả chúng sinh đang bị mê lầm trong luân hồi. Và bởi vì chúng sinh mê lầm là do không có giác ngộ được cái thực tánh hay cái tự tánh của vạn pháp, thì do đó tạo ra cái nhận thức sai lầm, phân biệt ra thành có luân hồi và có niết bàn, và do đó tạo ra đủ mọi thứ vọng tưởng mê lầm. Thì cái đối tượng của cây quy đó, của phát bồ đề tâm đó là chúng sinh, và chúng ta phát cái tâm giải thoát độ tất cả chúng sinh để đạt được cái trí tuệ và là để giải thoát, và phát bồ đề tâm để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Thì đó là cái phát bồ đề tâm. Và khi phát bồ đề tâm đó, tức là chúng ta đã thọ cái giới Bồ Tát. Thì cái đàn cây quy như nãy đó, tất cả chư Phật và Bồ Tát này, tức là để chứng minh cho chúng ta tu tập cái phát bồ đề tâm này, tức là cái ngày cũng là đó chứng minh cho chúng ta khi chúng ta và mình cảm nhận hay là mình đã thọ nhận giới Bồ Tát với tất cả chư vị. Na tho na wa je re ji ko wa le ge ge da kya be do na re o za yang za ma zo je ta me ji ma ni ze e do na tho na wa je le zen re ji Palri
tene ta chojang de so so rang ge nyang ga la zu de so so rang ge sem da ye ne ro chik de ji song sam da chi ko At the conclusion of reciting the verses and receiving the Bodhisattva vows, we then allow this visualization of the assembled field to dissolve into light and be absorbed into our own hearts, so that their enlightened awareness and our own minds have blended into a single flavor. Kết thúc cái phần khi mà đọc xong một pháp Bồ Đề Tâm đó, thì chúng ta quán nguyên cả cái đàn cây quy y tan thành ánh sáng để hòa nhập vào trong thân của mình, thì tức là thể tánh của chư Phật, Phật tánh của Phật và mình hòa nhập với nhau là một. Rāñi tamar dāni bī phiyo bakar dāvi dāñjī tāngdāni lāma dōjī sāṅhwa yāviyam lōng shio dzokī nāmbā chān chālu yōng sū dzokwa ātēndā jī gōm tēnī tā tēlā ñāng thakwa nī sōrwa tāt dabba shariyā gā yir dā gōm 아니 소송 아무도 것이 간듯이 오는 그 상만 교과시 아니 단체 따르고 말고 마사야 감전다 오지 대신도 드니다 라마도지 생회 그 송투 그 연단당 잡아서다 소이가 이게 자와 랑 그냥 갈랑 코르지비 송코르 소이그 속그 너희 그 가장 코 능코르요 nga ko yige la samlo tang ne nga to yige jawa la ge yin se yige jawa yige khor go da yige khor go da tan khor go marwa. Then we proceed to the practice of Vajrasattva, and as explained yesterday, for this practice we see ourselves as we ordinarily do in our ordinary form, and we visualize clearly above the crown of our heads, seated on top of a lotus, a white lotus, and a moon disk platform seat, our own guru in the form of the Buddha Vajrasattva, together with consort, with all the attire of a Sabogakaya in complete form, and we visualize we make heartfelt, earnest supplication to the Guru Vajrasattva, praying for the purification and with great remorse confessing all of our previously accumulated wrong actions and stains. And so we are taking Vajrasattva as the object, as the witness for our confession and our prayers. So we request from Vajrasattva the purification of all of our wrong actions and obscurations. Then we begin with the visualization then of the seed syllable surrounded by the 100-syllable mantra in the heart of Vajrasattva, representing all of his qualities of body, speech, mind, and so on, all encapsulated or contained within these essential syllables. And as we visualize that this mantra garland
revolves around his heart, rotates, we keep our mind one-pointedly focused on that as we recite the 100-syllable mantra. Thì thầy Minh Giảng tiếp thêm cái phần kim cang tác đọa kỹ hơn xíu. Hôm qua đó đã nói về cái bộ pháp này rồi. Thì chúng ta khi tu tập này chúng ta vẫn để mình trong cái thân phàm, không có quán mình là Bồ Tát, nhưng mà trên mình quán tưởng trên đỉnh đầu của mình đó, là có một cái đóa hoa sen, và trên hoa sen có cái mặt trăng, rồi mình quán trên mặt trăng mình có cái bổn sư của mình trong thân tướng của ngài Kim Cang Tác Tọa và phối thân nữ với cái trang phục hay các món trang nghiêm của báo thân Phật, rồi mình chân thành khẩn nguyện với ngài, tức là với cái tâm ăn năn sám hối để cầu tẩy trừ tất cả các nghiệp chướng của mình. Thì ngài Kim Cang Tác Đọa ở đây với cái vai trò tức là chứng minh hoặc chứng giám cho cái sự sám hối của mình, và mình nguyện với ngài để tẩy trừ tất cả nghiệp chướng của mình đã tạo ra. Rồi mình quán nơi tim của ngài nó có một cái chữ hung, rồi chung quanh là cái câu chú 100 chữ, chú Kim Cang Tác Đọa 100 chữ. Thì cái vòng chú này tương đương với coi như là cái thân khẩu ý của ngài hay là của chư Phật, của tánh đầy đủ trong cái câu chú này. Thì khi mình tụng chú đó, mình quán cái vòng chú xoay, vừa quay vừa tụng chú, tức là quay theo cái chiều kim đồng hồ như thế này. Sa
So now we'll add the visualization of the descent of wisdom Amrita as we together continue to recite the 100-syllable mantra. Rồi kế tiếp chúng ta thêm cái phần kỹ thuật nữa là chúng ta vừa tổng chú vừa quán cái câu chú vừa quay rồi nó chảy ra cái nước cam lồ chảy xuống phía dưới tại từ cái nghiệp chứng như thế. Om Banda Sadhu Samaya Mana Balaya Banda Sadhu Dino Bani Dada Do Me Bawa Sudo Hayo Me Bawa Anayo Me Bawa Anarato Me Bawa Sadhana Me Raya Dasa Gama Susa Me Zala Jaya Gara Hum Ha Ha Ho Bhagavan Savadadagata Madhamane Madhamadabhav Samaya Sadhu Madhasadu Samaya Manapalaya Madhasadu Dinova Nidadu Me Bhava Sadokhayo Me Bhava Subokhayo Me Bhava Narado Me Bhava Sadhiki Me Bhava Savagama Sadame Sadan Shiyangara Ha Ha Ho Bhagavan Savadadangada Bandhamane Mada Bandhabhavama Samaya Sadhu Om Bandha Sadhu Samaya Manapalaya Sadhu Dino Bhadida Dodo Me Bhava Sadavaya Me Bhava Zubokaya Me Bhava Anarato Me Bhava Sasade Me Raya Sava Karma Sadame Sadani Karahom
니다 지금마다 나는 좀 듣던 배우종 삶이 된다. 좀더 도지 선바에 아치랑게 대과당 대반이 동전이 속탄지 아과인 내가 나와진 송산 근데 도지 생활하는 일을 근데 라니 장 도지 생활 나송 내놓는 거 중년다고 그래지 곰 근데 사도 송고레스 After we complete this visualization and recitation for the descent of wisdom Amrita from Vajrasattva that purifies us, we then continue on with the invocation and dissolution. But here we say these verses, O Protector, and so on. And at this stage, we visualize that a very pleased or delighted Vajrasattva tells us, gives a permission or blessing that yes, indeed, all of your wrong actions and obscurations have now been completely purified. It announces that. And then we visualize that Vajrasattva dissolves into light and is absorbed into ourselves. And with that absorption, we ourselves are transformed into the form of Vajrasattva, appearing clearly and yet transparently, the union of appearance and emptiness like an image in a mirror. And with that self-visualization, we then recite the short form mantra. Thì sau khi chúng ta tụng chú xong đó, thì chúng ta khẩn nguyện với ngài Kim Cang Tác Đọa cái phần theo bộ pháp đó, rồi ngài Kim Cang Tác Đọa với vẻ hoan hỷ mỉm cười, rồi tha thứ cho chúng ta những cái lỗi, rồi sau đó ngài mới tan thành ánh sáng rồi ánh sáng mới hòa nhập vào trong thân mình, rồi thân mình tức là cũng biến thành Kim Cang Tác Đọa trong suốt và ánh sáng, rồi một cách quán rất là rõ ràng. Rồi sau đó thì chúng ta vì đây là coi như cái sự hiệp nhất của hữu và không, tức là ánh sáng là hữu và cái trong suốt là không. Thì sau đó là chúng ta tiếp rồi quán tưởng tiếp, rồi tập sau tiếp cái phần sau. Gom Bồ Đà Nam Ji Mong Ba Yi Tam Tư Liên Ga Cha Nham Lama Gom Bồ Cham Do Chi So Do Jin Zan Ba Le Tu Ji Che Bồ Đà Nhé Cha Do Ri So La Đà Nhé Che Cao Son De Zawa Đà Ya La Ga Đan Se Nham Ba Đan Je To Lo Chao So Ba Đà
Umbanza Sado Hum Devante Yatata Dode Sandal Gene Doa Chijam Maluba Te Sana Ko Sho Chedang Dangan Tu Shubananjinde Lo Jung Yade that's the Kaishin Bore Lo Jung Goya Jimson de Danazo Danji Shubananjinde Yanti Nilubda Shinji Lokta Chinsongwa Tendita Lo Jung Kat Sur Loyanda Wajilla Namogo Ni Tagarang La Pandoya Jika Tendiji Tapsi Jigores Tendiji Lo Jung Goyore that Nilubda Shinji Lodi Katra Songa Jimson Galayore Lamnati Mazu Nilub Mantongware Mantong Igangla Tendati go check down some the Tendaga Numon Toka Mambo Jigoreva Tendiji Danazo Jik Tapsi Mambo Jigla Teni Semgo Angata Yundan Doso Yang Mumbar Jegoreva Yang Munyaga Tapsi Jegore Inanda Toji Sosu Yang Jig Mastava Gomyadang Tendaga Tanta Pagi Zakiki Mubo Tangma Mastava Dang Yang Dungari Rangin Yemba Kalitan Noktaga Jemba Tendaji Shigore Sosu Shini Teni Tesola Jim Zamba de Chung and Jim Dochaka Tawala so what is Nyore Sosu Tangore Matokani Namjin Yadi Dochak Lasso Waging Zambate Tagaranga Yushani Teniji Chunyam Selena Yang the Lubatongio Marwa Tendita to the Sosuji Sosu Jekan Zambati Chung Tangore Chung Tanga Tashi Dipagi Yil sort of the Yil Tangmate that Denver Matava Sinata Antambo the Manang that Dushula that called Injeran Doya Chicken Matawa Chicken Kali Ranjin Chicken but Hago and the Hakona Kali Kaling around to load it Injeran Dova
Dedi loading Jivan Roya Dodges and Hagum, Yana Hagum, Hunatulani, Yang Sura Molam Tabni, Simply Yapochin Jivan Ro, in the Molam Jamna, Kanto Yoreva. What I think the change of yours. As we've been talking about for a couple of days now, it is so important that we actually start to work with, to train our minds. And the reason we have to train our minds is that they've become undisciplined or untrained. They have gone off track. We sentient beings have completely lost sight of our own true nature, the enduring condition of things, the nature of mind, and we have gone away from that or moved away from that. So what we need to do is now start reversing course, turning things back around, and to get back to that original nature, that original state that we have completely neglected and lost sight of. Well, why have we gone so wrong? What has happened? Well, by losing sight of our own true nature, we have reached a state in which there is just seemingly an endless proliferation of disturbed mental states, of the kleshas, of passion, aggression, stupidity, and so on. They keep rising and rising. And so, since we are off on that track right now, we need to apply so many different types of skillful methods, to rely on different methods, so that the qualities that reside in the ground, in the basic nature of mind, can once again emerge and become visible and active. That is what we are trying to do. And so, to get that process moving, we each have to start taking charge of our own minds by reflecting very seriously about things like impermanence, really looking at the fact that every seemingly solid entity, every object of the senses that is a composite phenomena, that is a degradable or perishable phenomenon, has no real, genuine solidity to it. It is not something that really exists. But by perceiving these things as if they really exist, losing track of their impermanent nature, then so many different problems arise. We have so many difficulties, and we go through so much suffering, all because of this mistaken way in which we work with the appearances to our senses. And so, by reflecting on their impermanence, their lack of tangibility or solidity, then our tight grasping at them as real and solid things starts to wane or diminish. And so, as our grasping at objects starts to wane and diminish, and so the kleshas that arise through that grasping, our passion, aggression, and so on, those also start to reduce and become weaker. If we don't, on the other hand, really take a hard look at this tendency to hold on to things as real and solid, that dualistic fixation, then our practice won't be effective. We won't be able to train our minds effectively without that starting point. So we really need to start reflecting on things that way and develop that kind of renunciation towards all the different types of appearances to the six senses, because they aren't real. They're constantly in a state of flux, always changing, always turning into something else. And so no matter how tightly we hold on to them, we can't maintain the solidity of our world. It's always beyond our ability to do that. And so we apply many methods like this one of Vajrasattva practice, visualizing the form of the deity, reciting the mantra,
and making heartfelt prayers to Vajrasattva to enable us to cut through that mistaken apprehension, to purify our wrong approach towards our experience, and of praying for purification and refinement of our mind. And if we do that kind of practice with those kinds of prayers, it will definitely help us. So that's how it works. Thì sau mấy ngày qua đó, Ngài đã giảng về chủ yếu cũng là cái pháp luyện tâm. Thì lý do mà chúng ta phải luyện tâm đó là vì nếu chúng ta không có luyện tâm mình đó, thì chúng ta sẽ đi lạc. Thì tất cả chúng sinh nó đều đi lạc, bị mê lầm bởi vì không giác ngộ được tự tánh của mình. Thì vì lý do đó bây giờ mọi người muốn tu là phải quay đầu lại với tự tánh của mình, tức là phải giác được cái tự tánh của mình. Thì tại sao chúng sinh lại mê lầm, tại sao lại sai? Mê lầm lý do là khi bị mê lầm thì nó khởi vọng tưởng phiền não liên tục, từ đó nó gây ra đủ mọi thứ vấn đề. Thì khi muốn quay đầu lại tu giác ngộ được cái giác tánh của mình đó, chúng ta phải dùng nhiều phương tiện thiện xảo, nhiều phương tiện khéo. Lúc đó mình tu đến một lúc nào đó giác tánh của mình, cái Phật tánh, cái tự tánh, thực tánh tự nhiên của mình nó mới hiện lộ ra. Và để bắt đầu khởi đầu cái con đường tu đó là chúng ta luôn luôn phải quán về cái sự vô thường. Bởi vì các pháp đó mình phải hiểu là đều do nhân duyên giả hợp. Nếu mình quán cho kỹ, quán chiếu cho kỹ, mình sẽ thấy các pháp không có cái gì là có cái tự thể hoặc tự tánh của nó, mà nó được nghĩa là hội hợp bởi nhiều cái yếu tố khác, và nó luôn luôn biến chuyển chứ nó không có đứng nguyên một chỗ. Bởi vì chúng ta mê lầm, chúng ta nhận thức sai lầm, thành ra chúng ta bám chấp đấy, thấy là các pháp, tất cả đối tượng mà chúng ta nhận thức được đó, là mình bám chấp vào nó, và cho là nó chắc chắn, nó thường còn, nó nghĩa là nó còn hoài. Thành ra khi mà chúng ta quán về vô thường đó, chúng ta từ từ mới xả bỏ những cái bám chấp này, nó mới giảm bớt. Thì khi những cái bám chấp mà về cái pháp này, về cái sự mà thường còn của cái pháp đó, những cái phiền não mà liên hệ với cái sự bám chấp này, từ từ nó sẽ giảm dần. Còn nếu mà chúng ta không quán về vô thường đó, thì chúng ta không xả bỏ bám chấp được, thì cái pháp tu của chúng ta nó sẽ không hữu hiệu. Và nếu chúng ta không tu vô thường đó, chúng ta cũng không xả ly được, nên là nhả bỏ được cái bám chấp. Thì lúc đó chúng ta tu rất khó. Thì tóm lại là chúng ta phải quán cái pháp vô thường, nó biến chuyển. Và bây giờ mình có bám giữ nó cũng không được, mình muốn nó giữ nguyên một cái trạng thái đó thì nó cũng không giữ được, bởi vì nó luôn luôn biến chuyển, luôn luôn thay đổi. Thì khi mà với quán vô thường rồi, tu vô thường rồi, lúc đó chúng ta mới tu những cái pháp chẳng hạn như Kim Cang Phát Đọa, sám hối, tụng chú cầu nguyện, Kim Cang Phát Đọa nó mới hữu hiệu. Thì mình phải tu pháp sám hối Kim Cang Phát Đọa để cho chúng ta có cái năng lực thoát khỏi cái sự vô minh, thoát khỏi cái sự mê lầm nơi luân hồi. Thì đây là những cái yếu tố mà khi chúng ta tu phải nhớ cho kỹ. Mandar Phuyare, Mandar Phuyare da, Chitang de la Mandar Sobdan Maze, Dua, Lu Thama, Koranga Jung, Davi Nanga Mare, Mandita, Sosola, Tutuyona, Donaya, Hore, Tutumena Mandona, Rikio, the Korang Tavi, Tuk Mare, Korang Tavi Nangla, that Tuskada, Longkada, Churku, the Dragon Mandarji, Sonja Duade, the Madun Chidonga Moladu. Tenin데 자치 작성 그걸라지 거슴 장감 농쇼당 돼야지 도와 대양 그런 거 말해 사지부지 대양 그런 거 난가 말해 근데 말이다 수수 매나 만도나 안 될게요 돈나다 대야고라 근데래다 이나 단디 이거니 엄반즈도메 홍무제야 근데 딜라만들 소든 마제 그래 대다 배면서 첩침보차가 그래 딱부 강진그 종에 딱 차상도 시비 그래와 아무데디 중근 추견 바꿔가 근데 진짜 바래 되는 송비 그래 이제 이나한테 차상 그 만들 진도는 내돈데 되어라 돈 탐나도 되면 돼야 그래 양 두세 정도 마중 한건 양지 차상도 맡았나요 그게 그래
Deditade Jadangina Zabulang Di Tsumbi and Danganzu Zabulang Tamebaji Kilengi or Sanji Chumdendiga Namching Zugindi Sinching come, Jitting come that Chang Nebaji you are it, and a phone that you are. And then Jitting come Chang Nebadela Aji Yet only Mubo Mamboji or a young Tamebaji. This was Sangma Susu Simgungola Sartani Chobambiade, Turkey Chobambia Yens. Tenita Oman Dubogobi Yankam, the Jerwarina Tang, the Jerwarina Yankam La Yobi, and Sinchobi Z. Yankam go Gobatan, Yankam go Longsha Samji Majaba de so Tangma, Simola Sartania, Chobambiade, Lonki Yankam, Chobandi, Lonki Manda days ago. Then that's also which is Riki Moshia, Ponyicum, Ponytobi, Shirab, Tendaga, Tatani, Suzuki, Benzen, that Dungeon last of in Zamba, Taxum, Taktabarjia, Ponyicumia last of that in the Soxi or a Tinder Sonam Jiva, or they, Ya, Piade, Chukka, Manders and the Biva. The Nida. 만들고 소장대 양소수지 장도 소장다 직바지 곰니 되니 만들구나 야고요레 아주 제가 속 탐나던 데 속이오래 이나다 님버 마저 속으로 와 속딩아 조양 사지 보지 됩시오 속다게 요래 그래 So the next part of the internal uncommon preliminaries is the mandala offering. And as you go through the text, see there are many different parts to this mandala offering. Some of what you find in your practice book actually comes from the root verses of the Longchen Nyingtik, some of it does not. So, for example, the very first section is the very famous 37-part mandala offering. That is added in. It is not actually properly part of the Longchen Nyingtik text. And so, if you have time and you do this 37-branch mandala, that's excellent, really good, but it's not absolutely necessary. So sometimes if you run short of time and you skip that, that is also okay. So certainly it's good to do it if you can. This 37 branch mandala, 37 types of offerings, is extremely famous in all Tibetan traditions, very popular, so everybody knows this. It was originally arranged by Drogden Trichy Pakpa. Everyone does this, so it's very good to do. And then just jumping ahead a little bit, you'll see on page 83 there's also an abridged mandala offering. That's also not originally from the Longchen Nyingtik root verses, so that can be skipped as well, though it's also good to do. You can see these sections where the lines end with the strokes, the vertical strokes. That shows it's not from the terma, and where it ends with the double circles, that's part of the terma. I'm just adding that so you can tell. Anyway, so if you
go past the 37-part mandala, then you'll see the bottom of 78, the title for the next section, the Trikaya Mandala Offering. So this section is actually from the Longchen Yingte. And so you would be certainly reciting these sections. And what we have are offerings, Nermanakaya offerings, Sabogakaya offerings, and Dharmakaya offerings. So the first part is the Nermanakaya offering, and for here, for this section, we visualize or conceive of the fact that just as we exist in this world of Jambudvipa, so as was said or stated by the Buddha Shakyamuni, there are countless or limitless versions of this world, limitless numbers of realms just like this one. And each of them has, so this is stated by the initiated Buddha Shakyamuni, and each of those worlds has so many splendid, wonderful, enjoyable things in it, things that are pleasant to experience. And so mentally we gather all of these precious, enjoyable, wonderful things together and offer them to the enlightened ones. And this offering of material wealth of all of the worlds is the Nermanakaya Mandala offering. And then the next section is the Sabogakaya Mandala, and it's, as it says, the unexcelled, blissful, beautifully arrayed Buddha land. So here we are bringing to mind all of the pure Sabogakaya realms with the abodes of the 5 lineages of enlightenment, of these pure realms, and bringing to mind all of the beauty and all of the magnificence of these realms, all of the beautiful arrangements of everything in these worlds, and gathering it all together in our minds, we make an offering of this. And this is the Sabogakaya Mandala offering. And then last we have the Dharmakaya Mandala. And so here what we are offering is our own recognition of our own basic awareness, our own enlightened mind. So we are offering the realization of emptiness, the understanding of the true nature of mind. We are offering those realizations which pierce and break through our tight grasping and fixation, our tendency to take things to be solid and real and permanent. We are offering the purification of all those mistaken tendencies and mistaken modes of apprehension, and offering that as a pure mandala, because such realization is itself great accumulation of merit and, of course, wisdom. So this is the Dharmakaya Mandala. And as you are making these different offerings, you should imagine that you are making the offerings to exactly the same field of assembly as you visualized during the refuge and bodhicitta stages of practice. So they are still visualized as those receiving these offerings. So finally, on 84 is the short mandala offering, Sashi Trukshing Metotram. So that is the short version of the offering that you would actually accumulate. Phần kế tiếp của cái pháp tu nội đó là cúng dường mandala. Thì nếu mà chúng ta nhìn qua cái bản kinh này thì chúng ta thấy có nhiều cái phần, rất là nhiều phần. Thì có phần đó là cái văn bản gốc, tức là mật điển. Còn có những phần là do các vị tổ khác thêm vào sau. Thì để phân biệt nào cái Tây Tạng mà có hai cái dấu chấm, hai dấu tròn thì cái gạch ở giữa đó, thì cái đó là để phân biệt, cái đó là từ mật điển gốc. Còn cái câu nào mà chấm câu mà có cái gạch từ trên xuống đằng sau đó
đó là những cái lời mà các vị tổ trong dòng viết thêm vào sau để cho nó rõ thêm, hoặc là làm cho nó tiện lợi hơn khi mà chúng ta tập, khỏi phải kiếm những cái bản khác. Thì cái phần mà 37 phẩm cúng dường đó, trang bắt đầu vô đó, thì đây là một cái pháp cúng dường rất là phổ thông và nổi tiếng bên Tây Tạng do một vị tổ soạn ra. Thì lý do đó rất là nhiều dòng phái bên Tây Tạng đều tập. Thì nếu từ trang hay là nếu mà quý vị coi trang 83 đó, cái pháp cúng dường Mandala là yếu lược đó, thì đây cũng là những cái pháp mà nó tóm tắt lại để được thêm vào về sau. Còn đến trang 78 đó thì cái đoạn từ trang 78 trở đi cuối của trang 78 thì lúc đó đây mới là cái văn bản gốc của cái mật điển của dòng Longchen Tích. Nhưng mà cái phẩm 37 phẩm cúng dường đó là nếu nó rất dài, thì nên nếu chúng ta có thì giờ đó, thì chúng ta tập được thì rất tốt, còn nếu không có thì giờ thì cũng không sao. Hay là những cái phần khác cũng vậy, nếu có thì giờ thì tập, còn không nữa thì tập cái phần chính. Thì cái phần 1 là chúng ta tức là quán cái cõi tam thiên đại, quán cái cõi diêm phù đề của mình, và chúng ta quán tam thiên đại thiên thế giới, tức là nhân ra là 1 tỷ thế giới, cũng giống như cái cõi diêm phù đề, tức là thế giới chúng ta đang ở này, và quán vô số những cái món báu vật, những cái món trang nghiêm trong các cõi đó, rồi tại chúng ta cúng dường. Thì khi mà cúng dường nó có 3 cấp cúng dường. Từ cái trang 79 trở đi đó, 78 bắt đầu cúng dường ứng hóa thân Mandala đó, là cấp thứ nhất, rồi rồi cúng dường cái báo thân Mandala, rồi cúng dường pháp thân Mandala. Thì cái phần 1 mà cúng dường hóa thân Mandala đó, thì chúng ta cũng quán cái cõi tịnh độ hóa thân này, tức là cúng dường hàng tỷ cái thế giới giống như là cõi diêm phù đề này, với vô số quý vật, vô số những cái món trang nghiêm, tức là gọi là tam thiên đại thiên thế giới đó, ta quán xả cúng dường hết. Rồi quán cúng dường đến cái cấp mà báo thân Mandala là trong cái trang 80. Thì ở đây chúng ta quán tưởng tất cả cái tịnh độ mà báo thân tịnh độ rồi chư Phật khắp nơi, rồi chúng ta cúng dường. Rồi khi mà quán cúng dường pháp thân Mandala đó, thì chúng ta cúng dường ngay cái giác tánh của mình, ngay cái Phật tánh của mình, và cúng dường ngay cái sự giác ngộ tánh không. Rồi cúng dường luôn cái sự mà xả bỏ cái bám chấp, xả bỏ được cái mê lầm đó. Thì chúng ta cũng cúng dường luôn cái đó. Thì khi cúng dường như vậy là cái tâm với cái tâm thanh tịnh, mình coi đó là một cái Mandala thanh tịnh, cái đàn tràng thanh tịnh, thì mình cúng dường luôn. Thì đối tượng của cúng dường đó là chúng ta vẫn quán cái đàn cây quy y như khi mà chúng ta tập cái phần pháp quy y và pháp bồi tông. Thì đó là đối tượng tam bảo chúng ta cúng dường tất cả những cái Mandala này. Còn sau hết là trang 84 đó, thì có cái phần mà tóm tắt lại cái pháp cúng dường Mandala ngắn, trang 84. Thì đây là mấy câu này là cái câu để tóm tắt lại tất cả những cái pháp kia. Câu này là cũng thêm vô chứ không phải là từ trong mật điển gốc. Thì chúng ta có thể không bao giờ thì có thể tập cái phần này ngắn gọn. Yang che ta punya ber singdon jadi kita sudah ngang sudah sem ke gia che chung da ji ge no da ji ge mo ba de gia che chung chen bo ji yong ge yo de da su gang thấp thấp ge yang ji Zangdok lang de tang ge da ji long shu da ji ye de wa chang ma sem la sa de da ya chokan be gua da de ji sam go yo da thế nên đã tu thì đã số cái lúc nó ye sân cha thang nó đã công chức sân là bị cái chụp bị cái nhân sân là đã để thêm sự chốt chim bồi gì nên đã không ra cái đấy thế tăng thế đó chỉ cái sắm lót thế tăng đi ngang là thế này ngang tu đi đông ba thế tác chỉ chim đó ra
그런 따위 특된도는 되거든요. So you do this mandala offering practice according to your own capacity, your mental capacity, how much will or won't fit in your mind. So you try the best you can to visualize everything in the world that is desirable and pleasing to the best of your ability, and make a mandala offering of that. So that's how you think of it, how you try to do the offering. But mainly, the most important thing that we can each offer is our own body, speech, and mind, all of it, to the three jewels, and making such a complete offering of everything we are and everything we possess is a great mandala offering. So we can certainly have that in mind as we do the practice, as we do the recitation. So then we will do a recitation together, but just from the root verses, meaning starting on page 79. Thì khi chúng ta tập pháp cúng dường Mandala đó, thì chúng ta có thể tùy theo khả năng của mình quán tưởng những cái gì tốt đẹp càng nhiều, càng rộng lớn càng tốt. Nhưng mà cái điều quan trọng trong pháp cúng dường đó là chúng ta phải cúng dường cả cái thân khẩu ý của mình, cúng dường với hết tất cả những cái gì mà mình có, những cái gì mà mình sở hữu. Rồi trong lúc đó chúng ta tụng những cái lời cúng dường. Thì bây giờ chúng ta tụng chung cái lời cúng dường mà bắt đầu từ cái trang 79, tức là từ cái văn bản gốc. Mong ade tani mandar bartang de tenda chigre ni yang ta tu tu kang yin sare chitang jina mandar sok du Quang sawi mandar de sak ga yan da ji re da yin ang da and the bodni yang chathang ga mandar don ji so yong de sa ji pu ji de so da bi re ngamoni lama jibi lama nam ji de 그래 송용 사례와 어떻게 지연 사례. And then for however much time you have in your session to practice, then you mainly accumulate the short mandala offering that's on 84, 85, and again, although it's not part of the root verses, there is a tradition passed down from the lineage masters saying that these very well-known verses are appropriate for the accumulation of the 100,000 mandala offerings. Rồi sau đó nếu mà chúng ta có giờ thì chúng ta phải tập như vậy, còn nếu không đủ thì chúng ta có thể tập cái phần cúng dường ngắn nơi trang 84 đó. Thì đây không phải là cái pháp cúng dường trong cái mật điển gốc của dòng Long Chân Sức, nhưng mà các vị tổ của dòng Truyền Thừa đã thêm vào về sau và nói là chúng ta có thể tập cái phần này để tụng cho đủ, có thể đủ số 100.000 lần. Sophia, other in English is correct. Okay, sure. Just one second. On 84, just looking at the first line of the short mandala offering, it should be Sashi Pu, water. The translation is correct, perfumed water. But for those doing the phonetic Tibetan, instead of Sashi Pu Chi, just say Sashi Pu Chu. So
CHO or CHOO or something like that. Two questions. One is, do we need to use rice and everything? And the other question is, do we accumulate the entire short prayer or just the last line? Mother Sobi, Mother Peshu Tango Yore, Mother Peshu Tang, Mother Tomo Naji, good go yore. Mother Sajipuji Tatsigan on the Mother Tomo Naji, go yore. Children Toshi. The Tombo Naji, the Sig over any Chatango go yore. Yes, you should actually use a physical mandala, and each time you repeat these short mandala offering verses, you would arrange the 5 piles of grain or jewels or whatever you're using for your heaps or your stacks. So you do the 5-fold mandala offering physically along with the recitation, and yes, you recite these entire 4 lines and that short mantra for 1 repetition. Khi tập cái phần 84 này, trong 84 thì mình phải dùng cái pháp cụ, tức là cái bộ cúng dường mandala, và có thể dùng gạo, đá, rồi mỗi khi mà tụng ra thì chúng ta phải tụng hết nguyên một cái bài, rồi cái câu chú phần cúng dường cuối cùng, thì cái đó là coi như một lần. Và đồng thời chúng ta trải những cái tụ 5 tụ trên cái bộ cúng dường. Thế rằng đã ngàn rồi, số năm sau này để đặt tên mình sẽ nhang chỉ giáo à,全部gì, thu được rồi. Thế nên ta ngàn rồi muốn chết sắp vào cái gì, số năm cái điều gì mấy nhà mẹ na, đàn đàn baba ta cái gì cái gì vậy na. thì là cái gì 누가 전부 통과요 말에 대송다리 요래와 근데 이dingan 또 시마 요래와 시마 요래와 시마 같은 점난 나 말이요 말에 그 가르르서 요래되나 손은 매비 매그 같이 갈리지 않나 점지다 누가들 통과요 말에 저요 제가 근데 일단 만들 써야 돼 양 손은 써야 그면서 판신부 통과요 만들 방법 써 근데 손은 써나 아니 소수다 직빈드니 아니 반절다 봉슛 된달라 되면서 판바 통고요. 저 송요래 봐. So this mandala offering is a very good time to start accumulating a great amount of merit. It's a very core or key practice for gathering merit. If in the past, in this life and previous lives, we haven't gathered a great accumulation of merit, we may well find ourselves frustrated at every turn, that no matter how hard we try to accomplish our aims, we just end up frustrated and nothing works out the way we want. That is the result of our lack of merit. If we lack merit, it doesn't matter what we do with just effort alone. So, the analogy used in the commentary is like trying to squeeze sand in order to extract butter. No matter how hard you squeeze it, you'll never get butter from sand because there's no merit, there's no essence of butter in there. And so if we do a lot of mandala offerings, then that gathers a lot of merit to us and will be a big help for accomplishing our objectives, even in this life, to give us the resources and material wealth we need to accomplish worthy objectives. Thì pháp cúng dường mandala này rất là quan trọng, bởi vì đây là cái pháp để tích tụ công đức. Trong đời trước á, nếu mà chúng ta không có bố thí, không có cúng dường thì đời này chúng ta sẽ thấy là chúng ta làm cái gì cũng thất bại và chúng ta sẽ rất là chán nản, không có phương tiện để làm cái gì hết. Thì nếu mà muốn thành tựu đó, mà không có công đức đó, thì bên Địa Tạng ví là bóp cát mà muốn có bơ, thì bóp cát không thể nào có thành bơ được. Thành ra chúng ta muốn làm cái gì phải có công đức, phải có phước. Thì nếu mà chúng ta tập pháp cúng dường mandala này đó, thì chúng ta sẽ tích tụ nhiều công đức
và nó sẽ có kết quả ngay trong đời này, thì lúc đó những việc chúng ta làm mới có hy vọng nó thành tựu. Đi nào là tiền song đó, tiền là long xuân tăng jorva la sốc và nam giang, sonam sắc hình điều khôn lên trong ai em bị, bắt tur cá thế chế bali sonam trong chỗ gì sang này, giá khởi tiền song đó, thế gì vậy? Thế này ngắm một gì mong ngã linh là gì à gì, lột gì à, thế ngắm một gì bang có gì rồi, bang có gì đấy, 사자 되니 지 박마 열어봐 박마 로요 내가 총사 좀 열어봐 총사 하고 또 총사 좀 총사는 나 가게 총사 전진의 시금에 부모님 듣다니 또 뭐지 그래봐 메리 그래 열어 진짜 박마 되게 나도 뒤 복각 박마 안되니 총사 전세 그래 총사 주디 또 뭐지 그래봐 또 뭐지라 다 방고지 그 코랑 또 뭐다 로그도 와 손이 코랑라다 샴바지 그래요 말이지 아니 삼마 열어봐 니다 삼마 되지와 삼마 가시지 라반랑 라송니 그 따뜻니 초반비 다양 초고 삼개월에 박말라 드니 그 파게니 국다디 람카 바로지라니 사지 오송 그니 저 대표래 드니 그 사지 오송람 쳐장도가 삼마 독마 등요래 드니 삼마 독마 등요한테 사지 오송라 따따 코로나 쳐나 약사래 삼네 지 초반비 용디 삼마 독마 등 디 코로나 비아가 소남다 지금 그 지마다 파이트 기알렘 바레스 드니 대홍 잡신다 단 식바지니 다야를 된다고 소남 사과레스 된다 송요래와 근데 다 상지란 초반비야 그래서 그냥 타과는 것만 따바 땅난 그건 초바지가 있나 양손은 뭐 진짜 전부 사과이 그랬다 송도가 So, as is stated in the commentary, whatever wealth and enjoyments we possess are all only the result of merit we have previously accumulated and not anything else. And so it is far better to have a little bit of merit than a whole lot of effort without merit. And there's one nice story told about this beggar in India long ago who had nothing to his name at all, and he was invited to a wedding reception for a couple that had just been married. So he had nothing to offer except he had just 7 grains, just 7 particles of grain, nothing else. And so he thought, well, at least I can throw that at the couple as they walk by, on the receiving line at the reception. That was all he had to offer. And just at that time, as he was waiting to throw his 7 grains, who happened by but the Buddha Kashyapa also. And as the beggar saw the Buddha walking by, he had a change of heart, and he thought, you know what, it would be much better if I were to offer these grains to the Buddha instead. So he made that offering, tossed the grains, and through that merit of sincere offering to the Buddha, he was later reborn in the God realm of conditioned existence, where he was seated at the same level as the god Indra. So that was the merit, the result of that heartfelt yet materially insignificant offering he made to the Buddha. So it is said, if you make heartfelt offerings to the enlightened ones out of a sense of true faith and devotion, then the merit of that is enormous.
Thì trong các bộ luận nó cũng có nói là khi mình cúng dường thì tất cả những cái thân, cái tài sản, những cái lạc thú của mình có được hôm nay đó là do những cái thiện hành, những cái cúng dường mà mình bố thí mình đã làm trong kiếp trước. Thì lấy một thí dụ thì trong bên Tây Tạng cũng nói là thà không có tài năng mà có công đức, còn hơn là có tài năng mà không có công đức thì làm cái gì nữa cũng không được. Thì bên Ấn Độ lấy một thí dụ đó, có một cái người ăn mày đời xưa thì rất là nghèo, không có tài sản gì hết, thì được mời đi ăn đám cưới. Thì ông này nó nghèo đến nỗi chỉ có 7 cái hạt gạo thôi. Thì ông đó mới nghĩ là thôi bây giờ để chúc mừng cô dâu chú rể đó là ông đứng đợi khi mà cô dâu chú rể đi qua nó, ông sẽ thảy 7 hạt gạo đó, ông coi như là chúc mừng. Nhưng mà ngay lúc đó thì lại thấy Phật Ca Diếp sắp đi tới, thì ông mới đổi ý, ông nói thôi tốt hơn hết là mình đi cúng dường Phật tốt hơn. Thì ông mới chờ Phật đi ngang và ông thảy 7 hạt gạo cúng dường với cái tâm rất là thành tín đối với Phật Ca Diếp. Thì nhờ cái công đức đó mà đời sau ông lên, ông xin được vào làm trong cõi của chư thiên với cái vị trí mà ngang hàng với trời Đế Thích. Thì nếu mà chúng ta cúng dường một cách rất là chân thành với cái tâm rất là thành tín thì kết quả là chúng ta sẽ có được công đức rất là nhiều, công đức vô cùng. Cái này nó gì thành gì thì cúng dường với tâm thành tín cho những vị giác ngộ. Vậy thành gì mà thế thay là theo một chấp sinh đàn nhầm đàn chích là tên này cái bộ gì đây rồi các bạn thì có là Sabogakaya Mandala Sabogakaya cái gì vậy làm na chỉ ta theo một chấp sinh đến mấy chẳng na ngang chích vừa tôi thì chắc đâu cái gì ta có mấy bác chắc không na sao nam tổ chức kia này nên somebody number tí cái ta yang có rằng thay này không xong rồi đấy để cái gì rồi. There's a little colophon to that story. So this guy is up there in the heaven of the 33, seated right alongside Indra. And as he's sitting there, he starts to get the idea, there's maybe not enough room on the seat for both of us. I'm happy here, but I would be even happier if he were to disappear. So he developed that kind of rivalry and opposition to Indra, and because of the demerit of that thought, then he fell back from the heaven of the 33. Thì cái câu chuyện cũng kể tiếp là cái vị người này khi mà lên được cái cõi trời 33, cõi trời tức là cõi trời Đế Thích 33 không phải tầng trời thứ 33 mà tầng trời này là do 33, cái này chỉ giải thích thêm đó, do 33 người là trong đó có Đế Thích làm những công đức có liên hệ với nhau mà lên cái cõi trời này, thành ra họ gọi là cõi trời 33, tức là 33 người chứ không phải là cõi trời tầng trời thứ 33. Thì ông này lên nó được ngồi ngang hàng với trời Đế Thích, thì ông xin cái tâm đó là không có tốt. Ông nói là tôi ở đây thì cũng vui lắm, mình ở đây cũng vui lắm, nhưng mà nếu mà nhưng mà chỗ này nó chặt quá, nếu mà ông trời Đế Thích ông đi chỗ khác chơi thì tốt. Thì do cái tâm mà xấu ông khởi lên thì cuối cùng cũng lại rớt trở lại. Kita ngoma logi ngoma re de jita samba zambo chia de ka chempo de theda song de wa samba zango ma si na ni ha ji so la nam na ngamba yung gare de de song de re. It's an old story, The point of this old story is that you always need to have a good heart, a good intention. Because if you don't maintain a positive attitude, then you never know what might happen to you. Điều quan trọng đó là cái điểm trọng yếu trong những câu chuyện này đó, là chuyện đời xưa này là chúng ta làm sao luôn luôn phải có cái lòng tốt, lòng tử tế với mọi người. Cái đó là cái điểm trọng yếu. Bởi vì nếu chúng ta không có cái lòng tốt với mọi người thì bất cứ việc gì nó cũng có thể xảy ra. Đây đi non là thế tôi à đấy, xong chỉ tạo thành mạnh chế là hàng sĩ bị lôi đi.
mawang ngalini Zangdok zenji hindi ji sanjita sanman chang shi bi lorji yore dinang la yang lorji te la yang do. So the story is repeated in the Kunzang Lami Shalong itself, but just those salient few details doesn't have the. But it's in the commentary itself. Câu chuyện này có được kể lại trong. Trước đó đã ngàn số sa cha na, anh ngôn đồ sắc bấm chỉ sa cái rồi,像bấm chỉ sa đi像bấm sa đi tập chỉ đó jam ro thực đi, đông cái rồi, thế là gì đấy, thế này cái hasa được sao là 여기 야노 태랑 중다 강으로 덕갈 코랑소나 비샥소리나 아니 잠로 샥 제가 양락 담바 샥 샴범 흔히 근데 사가도 어떤 데다데 또서 벤한테 야고도와 시간 되지라다 대양 아주 사자 팀이다 샴범 지금 사가만도 아주 사네 그냥 가서 샴범 인사 범가가 나와. So, in terms of accumulating hundred thousands in the preliminary practices, according to Longchen Yingtik tradition, then there are two different customs. In our custom, in our country, we do with the 100,000 physical prostrations, we do repetitions of the verses of taking refuge. We do these two together and accumulate 100,000 of those. But then, according to the Lhasa approach, like in Yarlung Serajong, in central Tibet, then there's also 100,000 repetitions of the 7 branches of service. So that phase of 100,000 is doubled, so there's 2 different parts to the 100,000. And if you can do that, that's really good. Theo dòng Longchen Yingtik thì mỗi khi chúng ta tu, chúng ta phải tích tụ đủ số 100.000. Nhưng mà lại có 2 cách. Thì bên Tây Tạng nó có 2 cách. Thứ nhất là nói về cái phần mà lạy khi quy y đó, cái phần mà lạy Phật đó. Thì cái phần quy y đó là theo một cái dòng bên Tây Tạng, đó là một cái cách, đó là chúng ta lạy Phật ở cái phần quy y kèm theo cái lời tụng là đủ số 100.000. Nhưng mà theo một cái cách khác ở cái vùng trung ương Tây Tạng, vùng ở Gia Lung đó, thì chúng ta vừa lạy ở cái phần quy y 100.000, rồi sau đó đến cái phần mà cái lời nguyện 7 chi ở cái phần mà pháp bổn sư già đó, thì chúng ta cũng lạy 100.000 nữa kèm theo cái lời nguyện 7 chi. Thì tức là nếu mà làm theo cái cách thứ hai đó, là tập cái bộ này lại tới 200.000. Thế thì ta tu thì ta sáng bấm gì đó những cái mình thao gồm rồi đấy. Thế nên đi chỗ là ta chăm rồi đến rồi chắc rồi. Thế nên chỉ bằng lúc sur ngoma trôi chim sắc sur ngoma chỉ vậy là ta giang lạc tầm bấm gì số gồm rồi. Thế nên mandal bấm gì số gồm rồi đó. Thế nên yếm bấm gì số. 생긴 범칙 속 이제 고요래 우리가 라민 남들 때다 또 난거 또다 라민 남들 그걸 보지가 님바데 되는데 마 다종 용슈라 아니 제와 된다지 농고요래 So the main things that you do, that you accumulate in these internal uncommon preliminaries, is first the 100,000 prostrations. You really must do those. And then what follows or goes along with that is the verses of refuge. And
the original custom or tradition was also to do 100,000 of the 7-branch service. So that is really good to do if you can follow the original custom. And then there are 100,000 mandala offerings. There's 100,000 of the 100-syllable mantra of Vajrasattva, and 100,000 repetitions of the verses of generating bodhicitta. So you do all of those, and then finally in the Guru Yoga practice, it is most important and an absolute minimum to do repetitions of the Benzaguru mantra, and to accumulate at least 1 million of those. Okay, thì cái điều chính là trong cái bộ này là chúng ta phải tập lại 100.000 lần. Thì có nhiều cách có thể lại 100.000 lần kèm theo cái lời nguyện 7 chi, thì cái đó trong cái phần bổn sư có. Rồi sau đó có thể tập cái phần quy y cũng 100.000 lần cái lời tụng, tức là 2 cái riêng, đó là cái truyền thống xưa là như vậy, nhưng mà có những cách khác mới hơn nữa. Thì rồi sau đó chúng ta tập pháp Bồ Đề Tâm cũng 100.000, Kim Cang Thất Đọa cũng tụng chú 100 chữ là 100.000. Rồi riêng về cái phần mà pháp bổn sư du già, khi mà chúng ta tụng câu chú bổn sư Kim Cang Đại sư đó, là cái câu chú này phải tụng tới 1 triệu lần thay vì 100.000. Bởi vì thì năng lại chăm tên để làm mình làm việc năng lại tạo được rằng cái này là cái chỗ mình năng lại được. Nên cái chỗ mình năng lại đó. So the 7-branch service that you could accumulate is actually found within the Guru Yoga section here at page 99. Through 101. Chứ còn đó Zupo là nà thà chỉ là mấy vậy nè, thì chắc là sát thấp nà, đó là Zupo là thành thục ấy, rồi chính vì đó lu gì tập ba sang ya cái lu ba yang rồi, nhìn đó yang gì Zupo yang bo yung ya cái, nên là cái chất chính yang rồi rồi ba, nên đi đó ngã zu thì bột lông ba này tê đàn này yang gì lo tu chế bên chế giá trị em bảo đến cái gì đó rồi, nhưng mà để làm sao giá chẳng để nó thay đổi, để nó thay đi thì sao mang bộ trong cái đó rồi, chỉ có giúp mình em bảo đến ra mình giúp phải yang bộ được, để là thành thục cái rồi ba, thế này lối chung chung đó rồi đó, thì thay thành năng nói ya rồi, ngàn số đó, chú nhám lên, chú khí lên, thế nên đi yang chỉ đi chỉ khí lên câu rồi, thế đi yang chỉ mà tôi là tự quan mở ra mang bộ chỉ có khí lên câu rồi ba, cái khí lên đi tự quan mở ra đó sẽ là tháp sĩ đấy, là nuga yêu ba yang khí lên câu rồi, nên đi tháp sang thay đấy là, tự quan thay cái nuga chém bộ rồi, nó xong cái rồi, giờ vào lốp sang tháp cái sẽ cái mang bộ chính thay đấy, thằng mà chính là không có oil lông ba cái thay là, oil khá lông ba cái, 다사 치도 가지고 제가 동카하고 시작 처소선 소르난 사가리 봄 섬다나 처나려와 처선지 소르나 시작 처선지 소르나 진 사원도 아니 동샷 받아선 소르나디 이하르자와 인 다 송기요래
bum mari chö sum bum sum bum sum da chö na bum sum da tong tak ngap che cái vùng mà được that's not that high actually bum sum da chekar bum sum da chekar so 3.5 times 100,000 yeah times there you go 350,000 times 100,000 mari oh. So if you don't have really serious physical problems, ailments that prevent you from doing so, then you should really try to do prostrations, as many as you can, because prostrations help to purify and remove the illnesses and obstructions of our physical body. It has that power or that capacity. And people who do a lot of prostrations definitely have the experience of their physical body actually becoming lighter. And so you will see in Tibet, even people in their 60s, 70s, and 80s doing at least 100 prostrations a day. And those even elderly people have physical bodies that are different from that of other people. They are more light on their feet, more spry, lively. So it definitely has that kind of benefit to it. So it goes without saying that young people can do that. And as those who consider themselves practitioners, those who consider themselves practitioners must accept the truth of karma, of cause and effect. And if we accept the truth of karma, of cause and effect, we must certainly accept the fact that we have accumulated lots of wrong actions, evil actions in the past, and therefore must accept that we need to apply skillful means, applying the remedies to purify those previously accumulated wrong actions, and accept that there is an efficacy or effectiveness to these purification practices to remove negative karma and accumulate merit. And so that is why we should accept and understand the importance of doing these purification practices like prostrations and so on. And so see examples of great lamas from the past, like J. Lobsang Drakpa, the great Kadampa master in Olka near Lhasa, doing 3.5 repetitions of the entire accumulation of 100,000 of each branch of the preliminaries. Shangpum tanda di jing tsayong di dewa tongka areba di shak di tsadi ani shak da chusum chi sorna tsadwa chusum chi sorna di jing tsadi dini konga tongshak kalha tongshak yuwa tongshak kalha sum chi sorna di jar jar wari dinda songka yore. So when J. Lobsang Drakpa, that is Tsongkhapa, had completed 35 times 10,000 or 350,000 prostrations, then there's the famous prayer that is called the Confession of Downfalls. And so at that point, when he had completed that much purification, he had a
direct vision of the 35 deities of the mandala identified in this prayer called the Confession of All Root Downfalls, the Tongshak. Thì nếu quý vị nào không có bệnh nặng, không có những cái điều kiện mà về thể chất nó không cho phép mình lạy Phật thì phải cố gắng hết sức để tu lạy Phật, bởi vì cái pháp này nó có cái năng lực là giải trừ cái thân nghiệp của mình, đặc biệt là thân nghiệp của mình. Thì một cái kết quả mà trước mắt là sẽ thấy cái thân mình nó nhẹ nhàng. Thì bên Tây Tạng nó có những người 60-70 tuổi mỗi ngày họ vẫn lạy 100 lạy, và những cái người này thì thân thể nó cũng không khác gì người ta, nhưng mà cái thân của họ rất là nhẹ nhàng, nhất là cái phần chân của họ. Thì ở đây những người tuổi trẻ thì chắc chắn là có thể lạy được. Thì nếu chúng ta nhận mình là người tu đó thì chúng ta phải có một điều, chúng ta phải chấp nhận nhân quả. Mà khi đã chấp nhận nhân quả là chúng ta phải hiểu là từ nhiều kiếp mình đã tạo rất là nhiều cái ác nghiệp, rất là nhiều nghiệp chướng. Thì bởi vậy đó phải dùng những phương tiện thiện xảo để giải trừ cái ác nghiệp của mình, để có thể tạo công đức. Thì bằng cách là một trong những cách đó là lạy Phật. Thì có những vị tổ nổi tiếng bên Tây Tạng ngày xưa đó, như tổ Toppa của dòng Kadampa đó, là ông ta sẽ lạy 350.000 lạy. Hay là tổ cái và ông vừa lạy vừa tụng cái lời có một cái bài nguyện sám hối rất là nổi tiếng bên Tây Tạng. Thì nhờ cái công đức này đó, khi ông tu tập ông mới thấy được là 35 vị bổn tôn trong đàn tràng xuất hiện. Thì này đi đã được dùng gì à đấy, nhưng bên mình sẽ có được gì đó, nhưng năm ba tháng chỉ chú nhắm lên trên cái gì bị cái yang trên mặt của ta là để này nhá, sẽ là tâm mặt đấy à, thế đấy bạn, nhưng chú lúc xem bao cái này để cancel rồi như thế này, này chỉ gia năng là bên Beijing đó là bên đó là samna cả lô chen bộ chang này chính chu Malaysia đó thôi, tu số mà rồi này cái này sẽ ra nhang cái đó, tu số mà rồi này ta shop á, mà này, sao mà ship mà tu cái ship lại用mà chẳng giá tiền đâu đó, này cái chỗ mà tu chế được đó còn tu số tiền rồi, này là anh做了大体出了3了当然的就有了吧，真的是罗呀chen bộ chang用的样。tu số rồi là thì cứ phan thôi rồi sao nhang chỉ có là chỉ ăn đâu tang mà nên tôi ăn đâu chẳng phải để đi cái gì rồi hiện chỉ chú lúc mấy cái样mấy bà lô chen bộ chang cũng không là cái nhung ra cái gì thông cái tu ngã bị trên là trên thằng bộ tiền nhung rồi thì thông thế cái đủ. So being able to purify, to clear away our obscurations is really good, isn't it? Something that we can do. So for practitioners, that's fabulous that we have an understanding and an interest, ability to do that. We have these methods that we can apply to purify ourselves. When you look at other spiritual traditions, it's a bit strange or unfortunate that you don't see emphasis on that. You don't see practice of such purification. I have spent a lot of time in Beijing in my life, and I see like the elderly people there who have no experience in their lives with Dharma practice, that life is very hard for them. They have finished their useful lives of doing work in the world, and then they've got nothing really to do, so they're just kind of wandering around, not doing anything, and just getting confused and wasting their time, which is really, really unfortunate. To our way of thinking, like in Tibet with the Buddhist people, then no matter how old you are, you can still do very useful activities like circumambulation of sacred places and objects,
recitation of Om Mani Padme Hum or doing prostrations. So that's much better to do things like that. Thì nếu mà có thể có được cái khả năng để tu giải trừ nghiệp chướng đó, thì quý vị thấy có phải là một điều rất tốt hay không? Thì nếu mà nhận thức được đó là một cái điều rất là tốt đẹp thì hãy phát tâm tu tập để giải trừ cái nghiệp chướng của chính mình. Thì nếu mà coi lại đó, có những cái truyền thống tôn giáo khác đó, họ không hề có những cái pháp tu sám hối này, không có hề có những pháp tu để giải trừ nghiệp chướng. Lấy cái thí dụ là chẳng hạn thầy đã ở Bắc Kinh và đã có quen những ông bà lão, tức là đã trải qua cái cuộc đời thanh xuân tuổi trẻ của mình rồi, và bây giờ đến cuối cuộc đời họ rảnh rỗi không có chuyện gì làm, để đi lang thang làm cái chuyện này chuyện kia vô ích, mà không biết mình làm cái gì, sống một cuộc sống rất là vô ý nghĩa trong cái quãng đời còn lại của mình. Thì nếu vậy đó, quý vị ở đây đó, dù ở cái tuổi nào cũng vậy, có thể tiêu cái thời giờ của mình nó bằng những cái chuyện mà nó có ý nghĩa hơn, chẳng hạn có thể diệu tháp, tụng chú, lạy Phật, thì nó tốt hơn là không có làm cái chuyện gì hết. Hiện đó có sự lý sâu sắc về ông đi đại anh thì ngã thì ban giờ đã long suy sẽ ra nè cái thì đó cái 강사 때 초가 양지 소야 라 다쯤된 믹서 그 손 탑시지로와 근데 다데 디소다 문바가 강네 소직사게요래 근데 다 가는 또 소소 남시대다 zupoli야 빠르니 시원이야 빠르니 아니 마직 초만 나고 내지고 아니 소소 마치 추마 나오고 시작하는 것이 지구 이거 소수 주보대 파 그래서 소수 토바대 파딱 토바 대낭라 아니 소수 주보대 소수 토바낭라 팡팡 아니 지게 오마 홍섬 곰네 되니 더스μπ 되니 다 핀지랍 되니 야 자체르당 되니 다 소수 단다가 토바가 난거 수보대 더스가 기르니 아니 다디 꼼초 서지 존재하다 공부 연단 건 존재하라 소비다 공부 눈나 가지 단진지니 대소란 초반비 아니 진바지 대다진이다 속소야가 속소야가 만나 잠모지 임바레스 다대양 소다디 배찬나라 해부요래와 And there's one more section within the mandala practice found in your text. It starts on page 86, called the Mendicants' Accumulation of Merit. And this is a special instruction or method taught by the Buddha for anyone to be able to accumulate great merit without having any wealth or possessions to actually physically offer, so it's called the beggar's mandala offering. And here the visualization for this practice is explained very clearly in the verses that are to be recited. And so as is expressed there, we visualize the projection of our consciousness out from our physical body through the aperture of Brahma at the crown of the head. And that consciousness, the essence of our consciousness, once projected out, is transformed and visualized in the form of Machik Nakmo. And in the hand of Machik is a hooked blade with which she, our consciousness, slices off the top of the head of the inanimate physical corpse that was left behind. And so that crown of that top of the head is then used as a kapala vessel into which she flings with the hook knife the remainder of the physical body. So it comes to rest inside the kapala. And then we visualize the three seed syllables of enlightenment, Om Ah Hung,
and visualize a descent of blessing nectar from those 3 syllables, which purifies the physical aggregate inside the kapala into the essence of pure Amrita. And then we invite the 4 classes of guests, the enlightened ones who bestow blessing, the Dharma protectors, and so on, the 4 different groups. We invite them to approach and to receive a feast offering, and then we make the offerings to them from this wisdom Amrita inside the Kabbalah. And so this is a special and powerful, effective way to gather a great accumulation of merit. So we can follow along with the verses to learn the visualization for this practice. Thì trong cái phần pháp cúng dường của Bộ Nói Trên Tích còn cái phần nữa sau cái phần cúng dường Mandala đó, là đây là cái pháp cúng dường để cho những người mà nghèo quá, không có tài sản, không có gì để cúng dường hết, còn gọi là pháp cúng tích phước của người khách sĩ, hay là nói rõ hơn là của những người ăn mày, tức là không có một chút tài sản nào hết để cúng dường. Thì trong đây đã được giải thích rất rõ ràng từ cái trang 86 đó. Cái thứ nhất đó là chúng ta quán thần thức của mình là nó xuất ra qua trên đỉnh đầu, người bắt hội lên trên không trung, rồi biến thành magic forma, tức là kim cang huyền nữ. Thì ngài cầm cái lưỡi dao cong mới cắt cái sọ của cái xác mình, thì lúc mà thần thức xuất ra thì cái thân xác mình quán là nằm xuống, còn như còn cái xác không, thì cái thần thức của mình biến thành kim cang huyền nữ. Kim cang huyền nữ mới cầm cái dao cong cắt cái sọ của mình, đặt trên cái lò lửa bằng làm 3 cái đầu người, 3 cái sọ người. Thì rồi sau đó có ngọn lửa và trên quán 3 cái chữ Om Ma Hồn, rồi nó nhỏ, rồi kim cang huyền nữ lấy con dao cong, tức là móc cái thân xác của mình bỏ vào trong cái lò, 3 cái chữ Om Ma Hồn nó nhỏ, nó cam lộ xuống, và mình mời 4 cái cấp đối tượng của mình là các khách để nhận cúng dường, đó là các chư Phật, Bồ Tát, Hộ Pháp và những cái hàng khách trong luân hồi tới mình cúng dường cái nước cam lộ trí tuệ. Thì khi mà chữ ô ma hồn nhỏ nó cam lộ xuống cái lọ, cái sọ trong đựng cái thân mình, đó là coi như là cái nồi này, thì tất cả trong đó biến thành một cái nồi hay là cái lọ đựng nước cam lộ trí tuệ, và dâng lên cúng dường và cho tất cả các vị khách và đối tượng của pháp này. Tanda thoba chỉ rồi ba, thoba số thoba cái năng là số số phong như thoba cái bên mình sẽ ta phong phú 강화 đấy, thế nên chỉ gồm có rồi cái全部chỉ gồm, thì thoba cái ốc đấy là cái atom cái đó atom đang hay cái cái sự gì đấy đó, thobi ốc là cái atom chỉ rồi đấy, thobi tăng cái nam khăn là cái hang chỉ rồi đấy, thế nên atom đấy đó, thế nên các sinh gì mong muốn gì bây giờ thế này là đấy là 성지 मं구제 프로젝트야데 가발라데 옥델라양 મં고가 토바섬 그 제불다오지요레 되니 다 소수 투마나모 토카니 잠게 얘기지 그는 저게요레 잠 얘기지 버와 잠 얘기지 이게 샤르자 푸니 방이 토바가 옥델라 이게 아통지요레와 तेल चिट्ठे भी होंगे ये आठों तेल मैजिक बार करे मैजिक बार होंगे ती थोपी नानी या मैं ते शायद रोनी ये गंग हाँ एक लजिक होंगे हाँ एक ते जिनी दृष्टि नंबर माँ दृष्टि कागो जिचनी तेरी सुसुता पामरो थोपा के नाम लाजिक होंगे ने ती गुप्शन लगता पामरो ते हम दृष्टि नंबर जनरो भी हो रहे इंदा ड्रसम जिनु भी यहाँ फिर जिर ज़्यादा ड्रसम दे ओमाहूं तेरे तकदान ओम गदा नाजु पामरो देगता खातोकदा ngô thang ma pang ma che kato yak po che tende che gres agata pen man se mar tang gres man se mambo doya hung go ta gita kang la kang dot ta pe na sha kwa la sha
tham khoa là thang dễ lo gì đấy omega là omega ta thế hung cơ tức là gì oma hung cho không đi bị giang phải chỉ là để thành ra gì đấy. Here's some more detail on how you do the visualization, since it's so concise in the text. So when Machik Tramanakpo slices off the top of the head of your physical body and turns it into a skull-cupped vessel to hold all the offerings, it becomes as vast as the billion-fold world system. So this skull cup becomes as enormous as you can possibly imagine. And it comes to rest on a hearth, and the hearth is made of 3 complete human skulls, like a tripod or in 3 corners. So it's a tripod-like hearth, so 3 hearthstones, and so the skull cup comes to rest upside down on top of that. And in the middle of those 3 hearthstones is a short syllable. It's mentioned on the second line of page 88. So that is below the kapala, inside those, in the middle of those 3 hearthstones, and then above the hearth, above the kapala, is the hung syllable. And so what you visualize is that from your heart, as Machik Pramanakmo, is projected a red ram syllable, the essence of fire, and it is projected out and it comes to strike that short syllable inside the heart itself, which causes the short stroke to ablaze with heat, which causes the physical substances inside the kapala to boil and cook and generate a lot of heat, which in turn causes that hung syllable above to start to melt and drip, and so it becomes like a dripping, melting amrita white stream, which descends back down into the kapala, blessing it into purity, into pure amrita. So then when the practice says the substances are blessed with Om Ahong, what this means is that through the rest of the syllable Om, then everything inside the kapala becomes very colorful and bright and vivid and clear. And then through the syllable A, it expands, it increases in extent more and more. And then through Hong, it becomes whatever pleases each of the different kinds of guests who is invited to receive offerings. So for those who like meat, the offerings manifest as meat. For those who like blood, it manifests as blood, and so on for every one of the guests. And so that's what happens with the blessing of Om Ahong. Thầy giải thích thêm chi tiết một chút, tại vì hồi nãy không có kỹ, tức là khi mà kim cang huyền nữ, tức là Thôn Bán Đắc Mô đó, dùng cái lưỡi dao cong, tức là cắt ngang cái sọ của cái xác của mình, cắt ngang khúc này, rồi mới đặt xuống một cái lò lửa, cái lò bằng ba chân, mỗi chân là bằng một cái sọ, bằng một cái đầu người. Thì trên mình phải quán cái sọ này, khi mà đặt lên làm thành cái nồi đó, quán nó càng lớn càng tốt, như là rộng lớn bằng tam thiên đại thiên thế giới, càng lớn càng tốt. Thì trong cái nồi sọ này đó, ở dưới cái sọ đó, trong cái bếp mà bằng ba cái đầu người đó, là quán cái chữ A ngắn, tức là nó giống như một cái nét dài xuống từ trên xuống tới dưới thôi. Đó, thì cái chữ A này rồi bên trên đó là quán chữ Ham ngược xuống trên cái sọ.
chữ A, cái sọ đây, ở dưới cái lò bằng có cái ba cái chân, thì dưới cái chữ A nằm ở đây giống như cái ngọn lửa màu đỏ. Vâng. Cái A ngắn thì tức là một phần của chữ A, tức là nó nằm dưới cái sọ. Vâng. Giống như cái, vâng. Thì lúc đó nơi tim của kim cang huyền nữ, tức là Dharmakaya mới phóng ra một chữ Ram, tức là chủng tử của lửa màu đỏ, mới xẹt vào, bắn vào cái chữ A ngắn, đó, tức là mồi lửa đó, nó đốt lên. Chữ A nó bắn ra đốt cháy cái lò, tức là mồi lửa quẹt diêm. Rồi lúc đó mới bốc lên, thì lúc đó là kim quang huyền nữ đã móc lấy con dao cong, móc cái thân xác của mình, cái xác mà đã cắt bớt cái đầu, cái trên đầu, móc lên bỏ vào trong lò. Thì nhờ cái lửa nó cháy lên, nó mới sôi lên nấu cái thân của mình. Thì lúc đó khói nó bốc lên và mình tụng Om Ma Hùng, nhờ cái năng lực của Om Ma Hùng. Thì cái chữ ham đó, cái chữ ham nó mới nhỏ cái nước cam lồ trí tuệ xuống cái nồi bằng sọ, rồi nguyên cái nồi mới biến thành nước cam lồ. Underneath the kapala. The kapala. Three heart stones in the middle. Cái chữ A ngắn là chữ A này, nguyên cái chữ A dài đó là đầy đủ, nó có thêm một nét này nữa. Còn chữ A này, A ngắn tức là bỏ cái nét sau này. Nếu mà quý vị coi cái chữ Om A Hùng đó, thì bỏ bớt cái và hai chấm tròn tròn cái dưới, ở cái vậy, hai chấm tròn tròn với lại cái gạch thẳng từ trên xuống dưới, thì bỏ cái đó đi, thì cái này gọi là A ngắn, cái kia gọi là A dài. Thì cái chữ A này bốc thành lửa, đốt nấu cái nồi. I did all the English translation first. Okay. I think so. Yeah, it's very good. And that doesn't make it problem. You want me to do it again? I would probably You want me to do it again? Sure. Just the last section, right? Okay. So you have a hearth, right? Like a fireplace, made of 3 human complete skulls, like arranged as like a triangle. And the kapala, the top of your head that was sliced off, is resting on top of that tripod or that hearth made of the 3 skulls. And the short A syllable, which was just shown, is underneath the skull cup in the middle of that triangle. And then the hung syllable is floating in the air above the hearth, above the kapala. And so from your heart, as Machakrumanakhmo, is projected a ram syllable, which goes out and strikes that short A syllable that is inside that hearth, causing it to blaze with heat, like fire, which melts and cooks all of the substances inside the kapala. And the heat generated by that in turn causes the hung syllable in the space above to melt and drip, turn into a flow of white amrita nectar, which descends into and blesses everything inside the kapala into the essence of amrita. And then when we say that all of the
offering substances are blessed by the 3 syllables Om Ahong. What this means is that through Om, everything that is to be offered is transformed into a very colorful and vivid and a clear substance, and through Ah, it is all caused to expand and increase without limit, and then through Hong, it is blessed to manifest as whatever type of substance, whatever type of offering is pleasing to each guest, is desired by each type of guests among the 4 classes of guests who are invited to receive these offerings. So for those who like meat, it manifests as meat. For those who like blood, it manifests as blood, and so on and so on. Quý vị cần dịch lại nữa. Next is the second empowerment, where, as the text says, from a syllable Ah, which is blazing with ruby-like light in the throat of the main figure, who is our own Guru in the form of Guru Rinpoche. Light rays stream out and penetrate our own throat, and this purifies all the wrong actions and obscurations of our speech, all of the flowing energies or winds that are the action of karma, ordinary karmic winds. All of this is purified as our winds are purified, our moving energies, and this gives us the blessing of speech, the Vajra speech of all of the enlightened ones at one time. And so this is the second or secret empowerment which we receive. If you were doing an empowerment ceremony, this would correspond to the point in the ceremony where you receive Amrita from a Kapala in the palm of your hand. And so this gives us the permission, or makes us suitable to do mantra recitation, and establishes the propensity or seed, or strengthens it for our attainment of the second level of the Vidyadhara of long life. So in other words, this also gives us a blessing of long life and freedom from illness, and creates the auspicious circumstances for our eventual attainment of enlightenment in Sabogakaya aspect. Thì kế tiếp là chúng ta nhận cái cấp quán đảnh thứ 2 ở trong kinh nó nói rất là rõ ràng. Thì chúng ta quán từ cái chủng tử, tức là chữ A nơi cổ của đức bộ sư của mình, trong sáng rực như hồng ngọc, như ruby, thì từ đó phóng ra tia sáng, tức là hào quang nhập vào cổ của mình, nhập cổ hành giả, rồi mình tẩy trừ sạch tất cả những cái nội khí, tức là cái luồng khí lực. Tại bởi vì nãy chúng ta tẩy kinh mạch, thì trong kinh mạch của mình nó có những cái luồng khí lực, chúng ta tẩy sạch những cái luồng khí đó luôn, khí lực. Và đặc biệt cái cấp này đó là tẩy sạch cái khẩu nghiệp của mình, quán tẩy khẩu nghiệp của mình, và mình nhận được cái sự gia trì của kim cang khẩu từ tất cả các vị tổ và bổn sư của mình. Và cái cấp này còn gọi là cái bí mật quán đảnh. Và khi nhận được bí mật quán đảnh rồi, chúng ta là thể trở thành cái pháp khí để cho những cái pháp tu trì chú, khi chúng ta tụng chú này nọ, chúng ta được phép nhận quán đảnh để được phép và được trì chú. Và đồng thời đó là thành tựu cái chủng tử để thành tựu cái cấp trì minh vương thứ nhì, gọi là thọ mạng như ý trì minh vương. Thì cái cấp thứ nhì này đó còn có người dịch là trường thọ trì minh vương, hoặc là có vị dịch là bất tử trì minh vương. Thì đây là những danh từ chuyên môn. Đồng thời đó là chúng ta có cái năng lực để ban cho cái năng lực thành tựu cái báo thân Phật quả. Và trong cái lễ quán đảnh, nếu mà chúng ta nhận lễ quán đảnh thực
Dumbani Ayu Pamaranga Taram Barwali Ozu Ranga Dumbane Ju Naga Lidan Longa Shabata Fondo Ji Shenla Ju Sanwe Wang Libjo Ji Noda Jer Sewan Rinzen Ji Sawan Teo Longjo Doge Kompanga Karwa Jela Jo Somebody that youngster Garamboji Tuki Hui Nam Kindok and the was in Turam, Yangani. Take that, so Sim Gichag the Ba, Lee, the Sotak, the Dama to Tatil on some Gananga, that Tagliga, Kamga, the Matawicha, so young Tapper Jang, then he goes on to two Jishan love, two door jigata on the top. The Shirabishi took the Shirabishi one top. Shirabi on the Shetangada Shirab that Tashi Zonju Chechoyata Tablam Dinchoyata, the Hongde, Tokyo, Shirabishi on Tola, Shirabta, Bodita, Rigmasi, Kandumaga, the top. Any on the top sonita, Chetan. Destung centrally not the Jella Dita, Destung Ramung Gumba Las of what in the Chongchen, the Anchanda of the Tokyo is, then he Shadja Chambu Rinzen, Sawan the Social Jella Tony, and he Mounban and Churkul and Jendro, the Timber Jella Japaris. Now we're on the middle of 125, the third empowerment, or the wisdom empowerment, the Prajnajnana empowerment. So here we again refresh our visualization and see that from the Hong syllable in the heart of Guru Rinpoche, light rays stream forth. It's a sky-colored syllable and rays of light and enter our own hearts, and this purifies all obscurations and wrong actions that we accumulate with our minds, purifies all of these among our body, speech, and mind. This is purification of mind, and among the channels moving or flowing energies and essential drops, this is the purification of any impure aspects or stains in our essential drops. So this is purifies everything perfectly, and this is the blessing of the mind Vajra of all the enlightened ones, and this is the empowerment of Prajnajnana, or the wisdom empowerment. And this corresponds in an empowerment to the point where we are empowered to practice the skillful means, the path of special methods, the empowerment the empowerment of the Dakini consort, the empowerment to practice working with the channels and energies to achieve the levels of unified bliss and emptiness, to, for example, practice the Tsandali meditation. So we receive the permission to do that. And among the Vidyadharas, this reinforces the potential within us to attain the state of Vidyadhara of the mudra, and strengthens the interdependent circumstances for our eventual attainment of enlightenment as Dharmakaya. Thì bây giờ chúng ta nhận cái gọi là quan niệm cấp 3, cái cấp bậc chúng ta nhận cái quan niệm cấp 3 thì quan niệm cấp 3 gọi là trí quan niệm, trí thì gọi là trí bát nhã.
Thì trong cái lễ quán đảnh, trong cái cấp quán đảnh này chúng ta quán tưởng cái chữ hung màu xanh da trời ở nơi tim của Đức Bổn Sư của mình. Thì một cái tia sáng của màu xanh da trời phóng ra nhập vào tim của mình, cái hành giả tẩy trừ sạch cái ý nghiệp và những cái nhập bồ đề tinh. Và rồi sau đó thì coi như là hành giả, tức là mình nhận được cái sự gia trì của kim cang ý từ bổn sư của mình và các vị tổ, và chúng ta nhận được cái cấp gọi là trí quán đảnh, trí bát nhã. Rồi khi mình nhận được cái cấp quán đảnh này, chúng ta trở thành cái pháp trí để tu tập những cái pháp môn mà thuộc về phương tiện thiện xảo. Thì chẳng hạn như tu tập những pháp môn mà có Dakini, phối thân, và pháp môn gọi là hỏa hầu, tức là gọi là lạc không chân hỏa du già, tức là đây là cái pháp môn mà lạc và không hiệp nhất. Thì rồi sau đó chúng ta được gieo trồng cái chủng tử gọi để thành tựu cái cấp trì minh vương thứ ba, tức gọi là đại ấn trì minh vương, rồi được ban cho cái năng lực để thành tựu pháp thân Phật quả, thành tựu pháp thân Phật. 양아치가 당그런 뭐지 홍이 때리던데 어제 뭐지 좋아래 양아치 홍이 그니 빠지 홍이 기 찾니 소소 셈 나도 지송상가 홍이 때 샤작 중년이 소소 양갈라탐 셈 나도 지송하다 진짜 이거다 근시여야 되다 박차 탐체거다 하게 고거신다고 종산다고 어디 근시여 그래서 근시 땅가 리데 마다가와도 셈그 땅가다 시시드 바베야 딱타고요 말아 지금 근데니다 근시 리 이세야 되다 시시드 바데 정야가 사원데 될라 잡혀요래 이거다 이시거다 이나가서 땅 뭐냐 그다위 돌지거다 신랍도 소수질라지 그 특금 손바 돈담기 한톱스 근데 이 땅가서 처음 거용이다. 제가 한거는 실도지가 매롱지가 아니지 마시 로지가 만돌라 소소직바된 손시가 한지 그렇게 여러와 어디다 조과 첨보가 하래. 근데니다 될럭 돈담지 한 거스. 이거다 가도 조과 첨보 곰 쳐야 나오다. 가도 조과 첨보 곰 쳐야 가다. 땡지 이 노트 계속 상바지다. 아니 르든 남바지 난거다. 르든 남바지 토슈라고다. 진지도 르든데다. 지도 이시라미 사다와 근도정고 사다와 되지라 한도르든 되려그 른든데 소소질라테 되니 타두다 뭐니까 그때 이제 당하면서 이제 그 된전 그 좀 빵이 당하도 셈 동반이 그 차지기 그러와 가다 그 차대 대당 되니 저바 요비 차지 저바 메비 차 니와는 아주 셈데 마와는 아주 저바 차상 부자송디 되니다 아빠 니던세 아빠 니던지 뭐니 그때다 상지가 툭 뭐니 그거마도 된다지려와 어때다 뭐지 소소질라 토바가 된들 비자파레 삼고요래 For the fourth empowerment, we visualize that blue Hong syllable in the heart of Guru Rinpoche again. This time it sends out or emanates a replica of itself, a second Hong syllable, which shoots out like the firing of an arrow with a bow, and pierces right into our own heart, our mind, and becomes inseparable from our own mind. And this purifies
the karma and subtle obscuration, the impediment to knowledge that exists on the fundamental ground, the alaya. What this is talking about is the alaya, or ground consciousness, the defiled ground consciousness, which is the repository and the source for the activation of our habitual karmic tendencies. And until we purify all of the tendencies, the impure tendencies that are stored in that ground consciousness, we won't be able to purify the most subtle of the four obscurations, which is the obscuration that stands in the way of omniscience, or the obscuration of objects of knowledge. And so this empowerment plants the seed in us to accomplish that complete purification. And this gives us the blessing of the wisdom vajra of all of the enlightened ones, which corresponds among the kayas to the swabhavika kaya, or the essential dimension of enlightenment. This corresponds to the fourth empowerment, the sacred word empowerment, which in a ceremony would be the point where we would be shown a crystal or a mirror or a peacock feather, as done in the Dzogchen tradition. And so this is an introduction to the true original purity of our mind in accordance with Dzogchen, and it creates the auspiciousness for the full realization of that, and for our attainment of the highest Vidyadhara level, which is called the spontaneously accomplished Vidyadhara, which is like the level of Samantabhadra, so it is the very highest level possible. This is the point at which all stains that arise through fixation upon things as solid and real has been completely purified. So we reach the fundamental purity, which is the empty essence of mind and nature itself. And mind has two types of purity, fundamental pure emptiness. One which has always been and always remains unobscured, but then one aspect which becomes tainted or becomes obscured. So when all of these stains or obscurations are removed, then we have what is called the complete twofold purity, the original and the renewed purity. And so this establishes the tendril, or the interdependent auspiciousness for our attainment of that highest level of purity. Thì cái cấp bánh định thứ tư đó là chúng ta quán một chữ hung ở nơi tim của Đức Bổn Sư của mình. Thì từ cái chữ hung nó phóng ra một chữ hung thứ nhì, chữ hung màu xanh, phóng ra một chữ hung nhì, nó bắn như, tức là nó bắn xẹt xuống giống như tên bắn, và hòa nhập với tim của mình, theo tim hành giả. Thì nó thanh tịnh được những cái nghiệp của tạng thức. Thì cái nghiệp của tạng thức đây đó thì phân ra, tức là trong nó có cái sở chi chướng, rồi một cái nữa đó là cái tập khí chướng. Thì tạng thức là cái kho chứa đựng những cái tập khí này. Thì khi mà chúng ta nhận các quán đảnh này, chúng ta quán là mình được tẩy sạch cái tập khí, tức là những cái thói quen của tạng thức. Những cái thói quen và những cái sở chi chướng này nó làm cản trở cho cái trí tuệ của chúng ta, cái Phật trí của chúng ta nó không có thể phát triển rốt ráo, không có thể thành tựu được rốt ráo. Thì nếu mà trong cái lễ quán đảnh đó, thật sự đó, thì đây là những lúc mà chúng ta thấy vị Kim Cang đạo sư mình đưa những cái pháp cụ như trái cầu bằng pha lê, hoặc là đưa tấm gương, hoặc là đưa lông công ra đó. Đó là cái cấp này là cấp thứ tư. Thì
trong cái cấp này là chúng ta thanh tịnh được cái nhận được cái sự gia trị của kim cang trí. Cái trí đây đó, cái cấp trí này là trí cuối cùng, tức là cái trí viên mãn, nó không nó cao hơn cái trí bát nhã như cái cấp quan hạnh nãy. Để phân biệt hai cái thứ trí này, thì trong đây đó chúng ta nhận được cái gọi là cái cấp này gọi là tuyệt đối mật ngôn quán đảnh, những cái từ mà ẩn ngữ trong đó. Thì rồi sau đó chúng ta nhận được cái chúng ta trở thành cái pháp khí của cái pháp môn mà tu, cái pháp môn mà cao nhất là đại viên mãn, cái thiền đại viên mãn. Rồi đây là cái cấp mà cao tột rốt ráo, tức là thành tựu cao như tột rốt ráo như Đức Phổ Hiền Như Lai. Thì do cái sự bám chấp kiên cố của chúng ta đó, mà chúng ta không có thành Phật được, thì tất cả những cái bám chấp mà kiên cố nhất, vi tế nhất là trong cái cấp này đó là mình quán là phải tẩy sát hết. Thì cái bổn nguyên cái tâm bổn nguyên thanh tịnh của mình, cái tánh không, tức là cái thể tánh không mà bổn nguyên của mình, của tâm mình đó, thì coi như mình nhận được cái chủng tử để thành tựu. Và cái cấp này còn gọi là cái cấp cuối cùng của thành tựu của Chỉ Minh Vương, gọi là viên thành Chỉ Minh Vương. Chứ viên thành có nghĩa là thành tựu một cách là viên mãn, một cách tự nhiên. Thì trong cái tâm thanh tịnh của chúng ta đó được chia làm hai, một cái tâm là bổn nguyên thanh tịnh. Cái tâm này không bao giờ bị che đậy, không bao giờ bị mê mờ, lúc nào nó cũng thanh tịnh. Và một cái tâm nữa đó là nó có thể bị mê mờ, bị che mờ. Thì khi mà chúng ta nhận cái quán đảnh này đó, thì hai cái tâm này tức là nó đều được thanh tịnh, tức là nó đều được hiện lộ một cái thanh tịnh. Thì theo cái luật nhân quả đó, thì nếu mà chúng ta đầy đủ những nhân duyên thì chúng ta sẽ đạt được chúng ta tu tập sẽ đạt được hai cái sự thanh tịnh này, mà thanh tịnh một cách rốt ráo. Tu ge hong le hong yu ni ba ji kan da phong ba yin de che de rang sim dang tha de me ba ri kan ji li dang xi ji de ba liang yi xi du ji pian la yu se ge song ba don dan ji wang tou ka da zong ba chen bu no de ji an de ri zen yi sa won te ha de ga li wo ngo ni ki ka ra ji la jo. Teni da ngazo lami cơ sung thuk sangwa sumli hong bia lang ya dang teni lami cơ sung thuk la sowa tat molam bia ya ga da nuban rao de la teni maung ba na ngarang son chiwa jong i kap sa lama dang wo chik tir na di kap sa chiwa musun teni ji Toraya Oti Tovia Chet and Nangarang Lamshan Gayore. The secret. We got that Namsik Sei to she say Ranang Hayo Parina. Narang to Chua Jung the Caps young Narang Sota, she Uchi Komota, the legend in Gurum Bocheta, Yelme Rostic the Kira show with the Remolam Jago Yore. The all at the Legidua or the Legend Molam Jamni, that part too. Gurumboji ngatu nyang thwan de sura ten reji tab den gurumboji thukani ozir marboji chung ozir marbo ta trodio thabo yemba ten reji shungni sosu danya doje namjo masar yo ba nyanga rakpa zamgi odi sosu la thukpa zamgi tenida rani od marbo kongbo chik de kerni gurumboji thuka tham song samya da chi dedang da chap chi gurumboji thukdang rani ni se meba ten reji jigda jud meba ga Oxerse go mare tendaga nang lata kate datamna tenda danna yago yoris. So now that we have received the empowerments, the four empowerments of body, speech, mind, and secrecy of the Guru, then there is a further prayer and aspiration that we recite, which
which is really training for the time of death. To enable us at the time of death to completely blend together our own mind with the mind of the Guru. This is also the dissolution after the empowerment. So what we do is visualize ourselves again as a Vajrayogini and conceive that from the heart of the Guru, the red light emerges, which is intensely hot, like hot with blessing, and this strikes our own heart, not like a specific point, but just generally strikes us in the heart. And the force of that blessing, that energy, causes us to dissolve into a sphere of light, which then remains in union, joins with the mind of Guru Rinpoche as being of a single experience, a single taste. And then we try to remain in that state of clear luminosity for as long as possible. So this prepares us for the time of death to recognize our nature as being the nature of the Guru, and to attain liberation at that point, to travel as a sphere of light to the pure realm of Guru Rinpoche, the copper-colored mountain paradise. Tunda tambo bo yora ommarji kongoji ken yarambo chi thutang ang yermet tekers de yarambo chi thukar tambi yemero chi kan jibar. So one more detail: when we say this globe of light that our mind has become merges, being of a single flavor with the mind of Guru Rinpoche, we actually visualize that drop dissolving into the heart of Guru Rinpoche. Thì sau khi chúng ta nhận được cấp quan niệm thứ tư rồi, thì chúng ta còn có một cái lời nguyện tập kế tiếp. Thì cái lời nguyện này tức là chúng ta tu tập để chuẩn bị cho cái lúc chết. Thì chúng ta thực tập đây tức là lúc đó chúng ta quán là ở nơi tim của Đức Bổn Sư của mình có một cái tia sáng đỏ ấm, nó phóng ra đụng vào tim của mình, tức là đang trong thân tướng như giả thánh nữ đó, thì toàn thân của mình mới tan thành ánh sáng, mới biến thành một, tức là ánh sáng và nó rút lại thành một cái đốm sáng nhỏ như màu đỏ, và đây là thần thức của mình. Thì lúc đó ánh sáng này mới coi như là mới bắn ngược trở lên, nhập vào tim của Đức Bổn Sư của mình, và tâm của mình mới hòa nhập vào cái tâm của Đức Bổn Sư mình là một. Thì coi như là mình nhận được cái tánh mình và tánh Bổn Sư là một. Thì ở đây là cũng là cái giai đoạn mà chúng ta sắp sửa giải đàn, tức là hóa tán tất cả sự quán tưởng. Và khi mà mình nhận được cái tánh của Bổn Sư của mình đó, thì mình quán là coi như là thần thức của mình đi đến, tức là mình đến cái tịnh độ núi đồng của ngày Liên Hoa Sen.
nam ji se yi tu ji se ran nam ya hua re jang zong ju zhi wei jiang kan zi ye lu du ji nam ju ma san zi wo ji gong wo re ji ni ji zan ban jiong dang ye me qin bu ra sang ji de be dang dong be chom zhi yi kan ye qin bu ru wa le kam sam sim jie ma lu ba yen bi de huan dan ba re ji zan ba me wu yong zu tar la mi tu ga ne wo zi ma ru zhuo dang ji ba ji war ji xiong la nye do ji nam jo me nyang ge rao ba tam ji o ma ji gong wo ji de ji ni ge re ma ji tu ga me ro ji de ni ba ji Tenita dela tenita derdang che korwa su tha che ya de bang bo tha ji ter je ya wa de chu drum che de yang che bang de de na zu ji man zu ji wa yo ren che wa yo ren yang che ji go yo wa de zhe ge chu xin de ji de zhe ji wa xiang ya ge che dang yang da de zhe ji wa mang bu jiang ni su ji wa la rang hang tou ya ge de zhe 누바직 소수질라 돈나 마음반다 도와생진 돈 야고지 피 타바직 룰링가 연세로 저거 용들지그레스. So in a practice like this, we do both the dissolution and the reemergence. Both are important. So first we visualize the deity, we visualize ourselves as Vajrayogini. Then we dissolve that visualization into light, into Guru Rinpoche's heart. Then we need to re-emerge, reappear again as Vajrayogini. This is important because just like in life, we take birth, and then we die, and then we take another birth. So what we are doing is purifying all of the stages of this process of birth and death, purifying the birth, purifying the process of death, so that as we train more and more, we gain what is called the power over, control over the process of birth and death. So through our own willful control, we can reappear after death in a form that is suitable and able to perform great benefit for the welfare of sentient beings. So that is why we do that. Thì khi chúng ta tu như thế này thì chúng ta cũng có cái giai đoạn là giải đàn. Thì giai đoạn giải đàn thì đôi khi gọi là hóa tán tất cả những sự quán tưởng. Còn có một cái từ chuyên môn gọi là phối nhập, tức là tất cả than hết rồi nhập vào trong tánh, thì gọi là phối nhập, thì đó là những từ chuyên môn. Thì tới đây là chúng ta quán tưởng là tất cả cái trần cảnh mà để hay là tất cả những cái gì mà chúng ta quán tưởng bây giờ đó là tan hết vào trong tim của Đức Bổn Sư của mình. Rồi sau đó mình hòa nhập vào trong tâm Đức Bổn Sư mình một lúc ngồi, lúc đó mình lại thị hiện ra lại, biến cái thân mình hóa hiện ra lại thành Kim Cang Du Dạ Thiên Nữ Vajrayogini. Thì đây đó, cái mục đích mà chúng ta tu tập, chúng ta cứ quán tưởng thị hiện ra, rồi chúng ta lại phối nhập, hóa tán hết, rồi lại những cái giai đoạn lại hóa hiện ra rồi lại tan hết, thì để thanh tịnh cái chuỗi mà luân hồi, cái dòng sinh tử luân hồi. Bởi vì trong những lúc chúng ta trong luân hồi chúng ta cứ sinh rồi tử, sinh tử, thì khi tu tập như này chúng ta sẽ thanh tịnh được cái nghiệp mà sinh tử trong luân hồi, thanh tịnh được cái nghiệp mà cứ sống, cứ sinh ra rồi chết, sinh ra rồi chết. Thì tu tập hoài như vậy đó, nó sẽ có được cái năng lực mà tự tại đối với cái sự sinh tử trong luân hồi và tự tại với cái chết. Thì chúng ta sẽ có được cái năng lực mà làm lợi ích cho chúng sinh.
Pardon Savi Lama Ramboche Tage Jevo Pame Danjula Pardon Chembur Goni Jezonde Kabon Duje Ngodo Zada So Pardon Lami Nambar Tarwala Kaji Zamya Lota Murke Hiện giờ leo bờ thông ye mô gu ji la mi xin la sim la ju bờ go ji wa gần đời yang đơ la ma đăng gần mi chu ji ba la long yo jang sa đăng lam ji on da ra zo ne lo je chang ge Yugo deta sosu tsai lama deta namjin tsai lama mandarwa sosu yip kumon ta tsai lama majiya deta chongya deta peka chenpo chake yore di ngazu deta songyo larwa tsai lama de sosu dabi kaksu sosu shivo la gomse sosu kora jabda chaba yibi gang la gomse ani khala da deta zin rimbi ni su gomse ya yang samon ma nyar du de sosu nyanggan ni su gomya da daga da lamin ham jurus da gombo yore ate yang so de da lama de de gar chenbo chak goya de so lama de da ji thakar ani sanji ga dam ngak da ani mutu pisu da thakar nam ni arang so la nang khan ro de da lama la chak da yo bi jim san ji lama de peka chenpo chak yo chabar de bojin nang tang chu da jamro nang la da sambo lama la chap chu de da song da ge jim san de kwaden chewi chani yin ni jamar mo chi song do je dang ji na lama ze de lam mang zam yo ba lama san ni thang ge yo me shi ge yo ma re de de lama tak ma dang lama tak wa la chabar chebo yo le ma to chen lama ngoni ndo de lama zang ho ji na sang ji dang ji ban da wo dang yang na kwaden ge chani sang ji le hak ba yo re di chani azu jamro ngo la phya go jin san de tin da re song du tin da re tin da tan tila de song du pardan lami number tharwa la teni padan lama lanchik tin charu yuwan padan lami senang song go number tharwa shopa lunga khungda lunga yasmina ka song go tukda namthar shopa kare yana tela da yago thona dukjan thona kande ji thona teji oda ji yago ji injiri jimsan ji yojire sambanda ji ma to da ji yago mundwa samya ga lokta ji ya do da jenyang ga mare da song go da jimza lebar thongi mo go ji da ga ta sosu jilla da ga tang tang da da ba ji yunga yana lam shin la ti sim la yung re da song. So the following prayers, the ones that we just recited after the entire process of dissolution and reemergence, are a potent reminder of the importance of continual recollection of the Guru. This is the basis of Guru Yoga practice, to always be accompanied by the recollection of the Guru. So this means that when we are going about from here to there, we always visualize the Guru above the crown of our head. When we are circumambulating or going in a circle, then we visualize that that the Guru is above our right shoulder, so that we are circumambulating the Guru. When we are eating food, we visualize that we are making a sok offering to the Guru who is residing in our throat. And when we are sleeping, we visualize the Guru present in the center of our heart. So we've talked about some of this. This is how we always are in a state of practicing Guru Yoga. So this recollection of the Guru is very important, because from the vantage point or perspective of receiving sacred instructions,
and receiving siddhi, the Guru is the most important, more important even than the Buddhas. It is in person, directly from the Guru, that we receive these things. And so that is why in the Tibetan tradition of practice of Dharma, when we take refuge, we even put the Guru first. We say, I take refuge in the Guru, even before the Buddha, the Dharma, and the Sangha. We say, I take refuge in the Buddha. And this is placing the Guru first where he belongs from the perspective of his kindness, or her kindness, is even greater than that of all of the Buddhas combined. And so, yes, in the world that there can be gurus, teachers who are pure and those who are impure, but leaving aside the charlatans, the pure gurus are the Buddhas in a person, and not only identical to the Buddhas, but again from the perspective of their kindness, even more important, greater than the Buddhas. So they take the first position. And so that is why, as you see through these prayers, first there's the prayer that says the Guru is seated above the crown of our heads. And then the second stanza, the second prayer says, when considering the life example of the glorious Guru, or the mode of liberation exhibited by the Guru, this is referring to the outer, inner, and secret, or body, speech, and mind, biographies or spiritual examples, life stories demonstrated by the Guru, and says we should never, even for an instant, develop a distorted or perverted view of our Guru, of body, speech, and mind. And this is a reminder to maintain a pure, completely pure perception, view of the Guru at all times, which enables us swiftly and forcefully to receive all blessings. Thì những cái lời nguyện vừa rồi đó nhắc nhở cho chúng ta cái nguyên tắc về cái pháp bổn sư du già này. Thì xin nói thêm chút nữa là cái pháp yoga này đấy có sẽ dịch là đạo sư du già. Thì trên nguyên tắc chữ nghĩa là như vậy, nhưng mà thực sự chữ gu đây là chữ bổn sư, chứ không phải là đạo sư bình thường. Thì tức là cái pháp này để kết tâm với bổn sư của mình, dịch chính xác là bổn sư du già. Thì cái pháp này đó, tức là chúng ta phải luôn luôn tự nhắc nhở mình, luôn luôn nhớ nghĩ tới thầy, luôn luôn nhớ nghĩ tới bổn sư của mình. Thì trong những cái lời nguyện mà chúng ta thấy nãy giờ chúng ta đọc rồi, là chúng ta luôn luôn đặt đức bổn sư của mình trên đỉnh đầu. Thì khi mà tu tập, ngoài cái giờ tu tập đó, thì chúng ta quán tưởng đức bổn sư của mình lúc nào trên đỉnh đầu. Nếu chúng ta đi nhiễu tháp thì chúng ta quán bổn sư mình trên không bên phải, giống như là mình đi hữu nhiễu đức bổn sư của mình. Thì khi ăn đó, chúng ta cũng quán đức bổn sư của mình cho ở nơi cổ, thì quán thực phẩm tới cúng dường cho bổn sư của mình. Rồi khi ngủ đó thì chúng ta quán bổn sư mình trong tim. Thì đây là những cái cách, những cái để tập pháp bổn sư du già này, để nhắc nhở cái tâm mình luôn luôn hành tiến và kết tâm với thầy. Thì trong cái giáo lý của mật thừa đó, hay là Kim Cang Thừa, thì đức bổn sư có một cái vị trí quan trọng hơn là Phật. Bởi vì khi chúng ta có được bổn sư thì chúng ta mới có thể nhận được cái sự gia trì trực tiếp của đức bổn sư của mình. Thành ra bởi vậy bên Tây Tạng đó là trong cái lời nguyện quy y đó, theo thứ tự là đặt đức bổn sư trước ở Phật, cái vị trí như vậy. Thì trên đời có nhiều vị thầy, hay là nhiều vị thầy, có thầy đúng nghĩa, có thầy tốt xấu, nhưng mà nếu mà gạt qua những cái vị thầy mà không đủ tiêu chuẩn ấy, thì nếu mà chúng ta gặp một vị bổn sư mà đúng nghĩa thì chúng ta phải coi nó như là Phật, coi như là một vị Phật. Và cái lòng từ bi của vị bổn sư của mình nó phải coi còn hơn cả Phật nữa, bởi vì nó rất là trực tiếp. Thì nếu mà chúng ta tu tập như vậy và luôn luôn
nhớ nghĩ cái bổn sư mình, đặt bổn sư mình trên đỉnh đầu, rồi trong những cái cấp mà ngoại nội mật thì tối mật là về thân khẩu ý của đức bổn sư của mình thì mình đừng có bao giờ xúc phạm, giữ giới đừng bao giờ xúc phạm. Thì trong kinh sách cũng nói là đừng có bao giờ xúc phạm đến đức bổn sư của mình. Chúng tôi luôn luôn giữ cái tâm thanh tịnh với đức bổn sư của mình theo những cái nguyên tắc vừa rồi, thì chúng ta rất là mau chóng chúng ta sẽ nhận được cái sự gia trì của đức bổn sư của mình. tu xuất yang thông thông yên bát rồi cái đó là rồi cái đó là mình để muốn rồi chỉ当对这全部的这恰到有了吧，这这样子样子恰当的基部样那恰当嘛，他从做过的些呀样都做个很个重要的，因为这那都是的那个全部的你都呢下下呀个做的的吧，这有个苦的，这里的但我做下下有啊，第一个的忙现了几年，第一个呢的怕也切了当的过忙着年，就跟上了没下路了，这个样子的，你这个说娘人的，说娘用的对呢，你这些就这样，对么这个全部巧有的。So we've tried to squeeze an enormous amount of material into a short period of time. There is in the subject of Enwundro so much to cover. There's so much richness there, so many points. And so we really couldn't go through everything point by point very, very thoroughly as we might ideally want to. But at least we try to hit the key points and cover them at least a little bit. And while this isn't enough for all purposes, at least it's a good foundation or starting point. And so what we need to do is take it from there ourselves and go through and study the teachings, the commentaries like Kunzang Lame Shalom, and enrich our understanding to add to what we've just started to grasp, to deepen our understanding, and particularly to start practicing this, because as we practice, the meaning will come out more and more, and we'll come to a deeper understanding of these practices, how they work or what they mean, and so on. So that is very important, so please do that. Thì chúng ta cố gắng học rất là nhiều điều trong cái bộ Enwundro này trong một cái thời gian rất là ngắn, thì chắc chắn là không thể nào có thể mà học từng chi tiết một như là thầy muốn, nhưng mà ít nhất thầy cũng là đã giải thích tất cả những cái điểm trọng yếu, những điểm chính để chúng ta đủ để cho tất cả quý vị khởi sự tu tập cái bộ này. Thì ngoài ra khi về rồi quý vị cố gắng đọc sách thêm, đọc các bộ luận, chẳng hạn như cái bộ mà Kunzang Lame Salom, tức là lời khẩu truyền của Đức Bổn Sư Phổ Hiền, để tìm hiểu thêm giáo lý và để hiểu rõ thêm giáo lý. Thì khi mình tu tập đó là giáo lý mình sẽ hiểu rõ thêm những cái điều mình chưa hiểu, nên là quý vị xin quý vị mong quý vị là cố gắng tu tập. Thế nên chế tăng đã yang zambulang shedang shebdak da kerkap chenbonda dawayna ani chitok de beda ji parjo chenboda tela thawo de chayodi thangma ga yang tela thabo jeya dang de kalima jabna chitok na ni jilu changda ga nyenka yang ji mse ga dang la gang ga yong de nyenka yore de ji thangma ga lika da thangma ga chong la kali jab gore de khayo mare 이나야다 이도 찹지 나랑주 산지 좀 된 데가 송셔게다 딩바시어세 나서다 지 당본이다 동아된 말이에요 아니 근종된 말이에요 라서다 동 딩바시에 손비 아니 산지 좀 된 데가 송셔게다 망각도서 때때때 잠바치 아니 지 캡을다 세대야 된다 엄마 마스터와 남친 참미지 연바 그 딱장 탈뚝 치와리 만디바 이 마치 혼라양 땅아도 예와다 가와다 나와
yang de ni ji pa chi de xian ba yong ya de zhe ji yin kan mang bo nyok zhe mang bo ji ge ba de so chang ma de sam lo nang la ju ni de ni ji de dang chan bi la ji lo jong ne an ji zhen ba dang se ba la so de ji nyong de dang thap thap ji ya de la ba zun ji ya nga rang zo ge da ji li ka zo la ji je go ris de la ji sem la nya ro nang ze ni ge je ga ja ge yo. It is a general hazard in this world, and maybe even more so in this country than some others, and in our own daily lives, in our affairs, in our attempts to maintain our position in the world and accumulate a certain material position and comforts, even if to maintain Dharma centers. But whatever we do, we get very, very busy with all these things, and we get very preoccupied, and there's always the danger that our lives go by very quickly without the more meaningful purposes being accomplished. And so, yes, certainly we have things we need to do in this life. We work very hard to accomplish things, and to a certain extent we have no choice about it. We have to take care of things. But at least we should do our best to remember, to bring to mind the Four Noble Truths taught by the Buddha Shakyamuni, first starting with the truth of the pervasive nature of suffering and of the sources or origin of suffering, the second noble truth. And we should remember these teachings and the instructions we have received on them as much as we can. And so we should really try to recall that life is short, passes very quickly, everything is impermanent, and death approaches. Most assuredly, there is no way around it, and the time of death is uncertain. And so, even before we die, we will encounter so many problems, not just the ordinary, typical problems, the general problems of aging, sickness, and death, but all kinds of unique problems that happen to us, different kinds of obstacles. And so, if we recall all of this and to try to deal with it by actually training our minds to some extent, then this will definitely cause our craving for things in this life, our attachment to things, our lusts and passions for the things of this life to diminish. So please try to do that as much as you can. That really is our main job as Dharma practitioners, to try to loosen the fetters or bonds that make us hold to the affairs of this life so tightly. So that is your job. Please keep that in mind, and I certainly hope that you do. It is my wish for you. Thì trên đời này nó có những chuyện mà là nó gọi cái chuyện chính trên đời này rất là đáng là phiền, coi như một cái tai họa trên cái cõi đời này đó, là chúng ta đều phải sinh sống, và chúng ta bận rộn tốn rất là nhiều thời giờ cho chuyện đời. Dù quý vị làm nghề gì cũng vậy, hay là làm những chuyện gì cũng vậy, ngay cả chúng ta phải sinh sống, phải lo chuyện này chuyện kia, ngay cả việc mà làm vì pháp, lo lắng cho một trung tâm Phật pháp cũng vậy, tốn rất là nhiều thời giờ. Và cuộc đời thì qua rất là mau,
Thì trước khi mà chúng ta thành tựu hay chúng ta thành công được hay đạt được những cái gì có ý nghĩa hay là những cái mục đích mà chúng ta muốn đó, thì cuộc đời nó đã đi qua, trôi qua rất là mau, tốn mất rất nhiều thời giờ. Và bởi vì những công việc hay chuyện đời của chúng ta nhiều khi không có cưỡng lại được, nhưng mà chúng ta phải cố gắng nhắc nhở mình vị pháp, mình nhớ nghĩ tới 4 phải tứ diệu đế, tức là ít nhất trong đó 2 cái đế đầu tiên tức là khổ đế và tập đế đó, tức là cái khổ trong luân hồi thế nào, rồi tập đế là cái nguyên nhân gây ra khổ, thì chúng ta phải nhớ nghĩ tới những cái giáo lý này thường xuyên và nhắc nhở mình thường xuyên về cuộc đời rất là vô thường, và chắc chắn là ai cũng sẽ chết, và cái chết là không biết nó sẽ đến lúc nào. Thì không phải chết là cái chuyện giản dị, bởi vì trước khi chết chúng ta lại còn gặp phải lắm chuyện phiền phức, lắm vấn đề, bởi vì chúng ta già rồi lại bệnh rồi sinh ra đủ điều mới chết được, chứ không phải chết một cách nhẹ nhàng khỏe khoắn. Thì đây là những cái chướng ngại trong cuộc đời mà ai cũng gặp phải. Thì những cái điều này đó thì nhắc nhở chúng ta là chúng ta phải tu, và tu thì phải đào luyện cái tâm của mình, đào luyện cái tâm của mình làm sao cho nó xả bỏ bớt đi những cái bám chấp về chuyện đời, xả bỏ đi những cái tham ái, những cái mong ước, những cái chuyện đời mà cái mong ước nó kiên cố, tức là nó bám chắc đấy. Thì tu làm sao đào luyện cái tâm mình, thì những cái chuyện bám chấp nó phải giảm đi mới được. Thì người tu đó là phải cố gắng xả bỏ những cái bám chấp kiên cố, những bám chấp mà vi tế. Thì thầy rất là mong muốn quý vị hãy tu hành và làm được những cái chuyện như vậy. Đang là đó, thành ra thông tin nhang thích cái, ý chất ta rằng bị sụt tăng sam khăn, thì nên tuân sam khăn, thì đây yoga yên nas, yang chỉ tham là tu xuất mà chung thì đây chung cái đó, tu xuất mà chung ấy là thì ni ngô thì ni dùng làm ăn钱这样thì ni占当西宾跟讲像是说。lấy rồi ba, chứ tôi nhìn cô xong này, ta nói thì lô tộc nam bảo gì cái ngô, thì ngô bảo thì test chút, thế nên mà cái chăm lo nhìn cô xong này, sao chắc luôn xong nào, 이렇게 rồi tôi số mà chung ấy nè, tôi số chung là ta, chắc chắn chỉ luôn, thế nên ta nhớ rồi cái tập tên rồi là xong rồi tung ra, rồi thì xăm lo năng lăng nè, thì số nó bảo han thóc rồi ba, thế là mà chung là cái tết tôi số mà chung nè. Thì ngô thì chỉ dùng, thì mà cái chăm luôn thì sao chẳng toàn xong là rất là đúng. Yes. So for those of you who are inspired and want to make the practice Vungunro from Longchen Yingtik that we have spent this time on, you want to make that your the container for your practice, then when you have time, you can begin with the outer Ngunro and go through the recitation, the contemplation of the sufferings of the different inferior states of existence, the hell realms, the ghost realms, the animal realms. It would be very good for you to remind yourself of that, to go through the different reflections that reorient the mind, and go right through the practice that way and on to the internal preliminaries. But if you don't have time in a particular session or particular day, then you start on the page 15 with Lama Chen and say that first prayer, and then skip forward and continue with the inner preliminaries, the refuge, and so on. Thì với những quý vị nào mà muốn tu bộ control này đó, dạng cho niệm tích, và muốn mình trở thành một pháp khí để tu bộ này, pháp khí tức là khí cụ, mình ví cái thân mình như cái khí cụ thích hợp để tu pháp, gọi là pháp khí. Thì mình phải nhắc nhở mình thường xuyên. Thì nếu mà quý vị có thì giờ tu tập
Bởi vì quý vị rất là bận rộn, có thì giờ tu tập thì chúng ta bắt đầu coi như trang 15, tổng cái trang 15 là cái câu đầu tiên là sư phụ xin để tâm đến con đó. Rồi chúng ta tụng hết cái phần ngoại đến tiếp tục luôn rồi qua cái phần nội. Đó là cho những người có thì giờ. Còn những người nào mà kẹt lắm cũng thì giờ thì có thể tụng cái câu đầu tiên của cái trang 15, tức là sư phụ xin để tâm đến con, rồi sau đó bỏ qua cái phần ngoại đi thẳng vào cái phần nội, tức là qua tới trang 49, 50. Ta tin ra phải rê thì ta tu sốt mastawares mastawae bị kiếm sanji 아주 추피해야 돼요. 독성화를 마타가 연바돼요. 삼삼라 야고요를 야고이비 김산까지는 제나 만들라 진랑보다 강반나 kupna tende tego maraya so to chakyo. So that's pretty much it, because time dictates what we can and can't do. Time doesn't last. In one way that's sad, and another way it's good, because when time runs out, we don't have to endure the agony in our legs and behinds anymore. Rồi thì bây giờ chúng ta hết giờ, thì cái điều này cho thấy là thời gian cũng vô thường, cũng không có còn hoài. Thì nhờ cái thời gian vô thường nên ra chúng ta mới có thể gọi là giải thoát được cái khổ mà đau mông đau chân. Bây giờ ngồi. Dear teacher, I would like to thank you very much for your great compassion and your detailed teaching of the mantra for us for the past 2 days. And I have a question. It's for myself, but I also speaking for many of the Sangha members here. Is that since now we have a root guru, I would like for you to clarify this for all of us. Is it possible for us to receive transmission, empowerment, or blessings from other high lamas within the Nyingma lineage or other lineage? Can you clarify that? Yes. It is okay, right? I think so. Why not? The Lama Tinzia Mazia de Sosogan Cherry, Riva. They did Godan Labanasian Regi, Lung, Batokwa, Yundan, Yonghang Lama Swina. Then I go yori. They have Oyora Momari. You know, that's two Mamboji down Nayan, Yamling Chani, Yamling Chikakumena. Yang tu chanzun rogo yorwa. Sebab cuma sambu tanggore mato. Sen lakshit siapa takli lens. Saja bantu tak. Samsung la lo chung buka yang nayang. Bila kaca yago nyaya yore. Jadi, sokjung tena yago yore. Yes, why not? It's up to you, really. It's within your own control. Use your own intelligence. As we said, the ones that we should rely on are the teachers who have the true qualities of learning and realization. They are studied the teachings, the scriptures well, and have attained a good experience. And from them we can certainly learn. So that's something we can decide for ourselves. Then, while it's good to receive teachings from teachers with such qualities, we have to also make sure that we aren't just collecting a lot of very high teachings and not doing much practice. So we don't want our understanding or our teachings we receive to be one thing and then our practice to be something else. So we should also try to take teachings that enhance our practice or to practice the teachings that we are receiving, so things don't get out of hand. And then, as the Sakya Pandita said, even a small innocent child may say something that is useful to us, so we can even take that statement of a child as a teaching.
thầy có nói là được, chúng ta có thể đi học của những vị thầy khác, nhưng mà điều này đó là chúng ta phải dùng ý chí của mình và suy nghĩ chuyện gì nên làm. Thì chúng ta nếu có học pháp thì phải học từ những cái vị thầy đầy đủ tiêu chuẩn, như ngài đã nói, rất là có học, có tu, có thành tựu và có những cái yếu tố nhưng mà chúng ta đã học rồi đó. Thì điều này là cái điều chúng ta phải tự quyết định lấy một mình. Thì khi học hỏi với các vị thầy đó thì mình phải cẩn thận để đừng có rơi vào cái trường hợp là chúng ta trở thành cái người chỉ có sưu tầm pháp cho nhiều thôi nhưng mà về không có tu. Thì phải cẩn thận điều này. Và vị tổ Sakya cũng có nói là chúng ta có thể học từ bất cứ cái gì, chẳng hạn một đứa trẻ con ngây ngô nó nói một câu mình cũng có thể học được, chứ không phải là nhất định phải học từ một vị thầy. During the break we got together and on behalf of the Sangha we have to return. If we say thanks, never enough. But all of us, we do it already? No. Don't have to do that. How lucky we are. As you said earlier, it was born when Buddha Sakyamuni was here giving the teaching. But we are so lucky. We have our Guru, and to us you are the Buddha. And you are our Buddha, and we would like to request you, not in this lifetime. You gave us a chance during the forward. But we don't want you to leave us. Please, we promise to practice the two thoughts. On the commitment in the book, we will practice. But take us. You gave me the Peter God, and I want to pass it on to everybody. All my time, we don't want Rinpoche to leave us. So we will do as best as we can. And from that, maybe we get enough merit. And Rinpoche never leave us. We're always with you. May I say that in Vietnamese to understand that now. Tất cả các chị cần thầy, hướng về thầy. Chúng ta đã may mắn được sinh ra và có thầy. Trước mặt chúng ta thầy là vị Phật, và mình đã thay mặt các chị. Các anh khẩn cầu là thầy sẽ mãi mãi không rời chúng ta, không phải đời này mà mọi đời sau. Thank you, Lama Shara. I don't know how to type, we still don't know how to do computer, but you did that. Now I pray and I did the math on that. But our heart's pouring more than anything, because we are now, it's a red dot in Rinpoche heart. We are in your heart. Thank you, Rinpoche. That's it. Tambo, Nando, Lama things. Tambo Lama ji, Shiloko Lama ji, Lama la Tingo Yoris. Parker, Sini, Pecha. Dam ngak yige mampo la tani ti nyam sle lama ti kang phong ja ya dam ngak te lama tengo yores thama ta su su riba da su nyam nyong de lama la tengo yores de di de tha tu da lama zambo ji yen na ti so so nyam nyong ga tang shin lab de so da lama da yen me pare de so so nyam nyong de tang so so nam yang da me pare wa o tende di chak go yores. So I want to point one thing out to you, and that is, as is traditionally taught, that in the beginning we rely on the Guru as a Guru, which means the external Guru, a separate person who gives us teaching. But then at the next stage, we rely on the internal Guru, which is our growing understanding of the teachings we have received from a Guru, as well as all of the instructions and explanations we find in the precious texts of Dharma. That is the Guru because studying and practicing those things enhances our own understanding, it deepens our understanding. And finally, or ultimately, the Guru is our own growing experience and realization. It is the maturation of our own basic awareness. And that is the ultimate Guru.
And so as our own practice deepens, yes, of course, we will always be inseparable from the precious Guru, because the Guru has become our own mind nature as we understand it more and more. So that is an important point. Thầy muốn nói thêm một cái điều quan trọng nữa, bởi vì nghe quý vị nói như vậy thì đây là giáo lý truyền thống này mà. Thì chúng ta tu tập đó, có nhiều cái giai đoạn và nương vào thầy. Cái giai đoạn thứ nhất là chúng ta phải nương vào một vị thầy bằng xương bằng thịt để chỉ dạy hướng dẫn cho chúng ta. Thì tu tập một thời gian đó, bắt đầu có những kinh nghiệm đó, thì mình phải nương vào cái vị thầy trong tâm của mình, bởi vì những điều chúng ta tu học chúng ta đã chứng nghiệm được, chúng ta đã hiểu được, chúng ta đã thành tựu được, thì lúc đó phải nương vào cái vị thầy trong tâm của mình nữa. Rồi cái giai đoạn cuối cùng là khi chúng ta thành tựu chứng ngộ hay là giác ngộ được cái giác tánh của mình, tức là Phật tánh của mình, thì lúc đó đó thầy trong tâm hay thầy bên ngoài nó không thành vấn đề, bởi vì cái giác tánh của mình với, hay là cái tâm của mình với tâm thầy đã hòa nhập với nhau, thì thầy trong tâm hay thầy bên ngoài cũng là một như nhau thôi. Đó, Palri, Kala Shambodu, Nyasa Chibodu, thì nên đi đó, cái gì cũng sẽ là, nhá, năng đang有嘛对吧？cái gì cũng sẽ được sẽ, không mà thu chi起来了。What can I say? I was treated to the finest accommodations and the finest food and the finest company, finest conversation. Everything is fine. Thank you. Thầy nói thì ta cũng không biết nói gì bây giờ, bởi vì thầy đã được, tức là quý vị tiếp đãi rất chu đáo, ăn ngon, phòng ngủ thoải mái, nói chuyện nghe êm tai hay, và tất cả mọi thứ không còn biết nói gì nữa bây giờ. We don't understand anything, but we believe we all are now the red dot in Frequency Heart and strong in Frequency Heart. So we just say that the heart and soul, tất cả chúng ta sẽ học long life clear với cả cái tâm mình, thầy sẽ nhận cái tâm mình là cái lọc đỏ ra biến là cái thầy. Thank you. Zabdan Jachi Yonson Chupeten Tesam Gombe Surshin Lektonde Rime Jauten Zinjin Bawala Dense Rizin Hongar Drodesa Dagar Jube Chotu Shakten So Drve Wanchuk Longchen Vigdrelin Susho Chochong Yeshe Dorje So Rishin Drve Namdar Jechong Te Seso Wangtang Nungdar Rab Jeso. Thế là thế, Jama Rinpoche Lo Tangbo de la Tesson Dua, Tesson ne, Pi Lo Juma de Nge, Jama Rinpoche, Los Angeles ni Jason, Ti Dharamsala ni Tijori, Kupchi Korna lo Pidua, Ti Kupchi Kotukolo, Jama Rinpoche Dharamsala ni Jason, Ti Du Kongo Songodu, Nala de Zaptan Jachega, Tuti Tamba Rinpoche la Tindachi, Tusam Gomba ga Tsalin Kerang ga Tokyo Tenda Zerio Mare, Kerang ga Tenda Sobjong Jegore, Tenda Dina Yakochagare, Zingala, Kadayin, Kongo Tenda Songo Yoreda, Mato Shen Tenda ga Yang Jingdoba Chenpo Yin, Kongo Songo Mare, Naran Kerang Tenda Jego Greda, Tapsha Tangre. So let me tell you the real story of this long life supplication. You know, it was composed by His Holiness the Dalai Lama in the Dharamsala in 1995. And when I met him again the next year in Los Angeles, he pointed out to me that no one should misunderstand his intention when he wrote this, when it says, since you have attained excellent realization by properly studying,
and so on. Dalai Lama, His Holiness, said, now, to be clear, what I really meant is you need to train in those things, to study very hard, and it is my intention that you do that and then attain these qualities. So that's what I had in mind. He pointed out to me. That's true. I think that, you know. There's an ambiguity in the Tibetan, actually. Either way. Thì thầy muốn kể một câu chuyện thật. Thì quý vị biết là cái lời nguyện này đó là lời nguyện trường thọ cho thầy đó là được chính Đức Đạt Lai Lạt Ma viết ở Dharamsala năm 1995. Thì năm sau, tức là năm 1996 đó, thì thầy có gặp lại Đức Đạt Lai Lạt Ma ở trên Los Angeles. Thì Đức Đạt Lai Lạt Ma mới chỉ vào cái lời nguyện trường thọ này, nói là tôi muốn cho ông biết là cái lời nguyện này tôi viết đó là hai cái câu đầu này để mọi người đừng có hiểu lầm. Thì cái hai câu đầu này nói là ngài đã thành tựu, nghĩa là rất là cao, bởi vì đã tu hành, tức là văn tư tu, qua cái giai đoạn văn tư tu về Phật pháp thậm thâm của Đức Phật, tức là Phật pháp thậm thâm. Thì cái điều này đó, ý là nói là ông là phải tu hành, ông phải văn tư tu rồi ông mới đạt được, chứ không phải là nói như thế này là ông đã mọi người hiểu lầm. Thì thật sự trong tiếng Tây Tạng nó nhiều khi viết tắt thành ra có thể dịch là thế này thế nọ. Thế nào chẳng hạn bố trí làm một chuyện bố rồi, thanh niên biết chuyện bố rồi thì nên đi bố bắt đầu suốt. Sao chuyện bố chơi nhiều ra đấy? Không có đồ gì đó. Sao chuyện bố chơi rồi? Chẳng hạn bố trí cái tận tuần cái rồi, xong rồi, cái đó là định nghĩa à? Tại hiện đồ khẩu chuyện đấy cái rồi. Có nào nó biết đấy. So this is very problematic for me in Tibet, because everyone holds His Holiness the Dalai Lama in the highest esteem. He is the very greatest Lama. So if he composed this long life prayer for me, then it must mean something very important. And so it's recited by people in Tibet, and I have to sit still and bear it while they recite that, misunderstanding his intention perhaps. Thì cái lời nguyện này gây rất là nhiều rắc rối cho thầy ở bên Tây Tạng, bởi vì Đức Đạt Lai Lạt Ma là vị Đại Lạt Ma rất được kính trọng, tôn quý nhất ở bên Tây Tạng. Nên khi thấy ngài soạn cái lời nguyện trường thọ cho thầy đó, và người ta mỗi lần tụng đọc lên là thầy phải ngồi đó chịu đựng, bởi vì mọi người hiểu lầm. Quite Thank you very much. See you next time. No offering, please. That's enough. Really.